రైట్. సో మార్నింగ్ సెషన్ వేరే ఉంటది కదా! వాళ్ళకి మనం ఏం చేద్దామంటే రేపు మార్నింగ్ విల్ డిస్కస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అండ్ నౌ విల్ డిస్కస్ అ న్యూ టాపిక్. విల్ డిస్కస్ అ న్యూ టాపిక్ టిల్ 3:00. సో టైమ్ అండ్ వర్క్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నట్టున్నారు. సో ఇట్ రిక్వైర్ ప్రాక్టీస్. సో కాన్సెప్ట్ అది. ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ క్వెషన్. ఏ క్వెషన్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. And now we'll discuss about time, speed, and distance. It is also very interesting topic. Let us say done. Fine. Time, speed, and distance. Time, speed, and distance. Okay. So SPY, Reddy Degree College. Time, speed, and distance. సో మనకి మెయిన్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ ఏ ఎంఎన్సీస్ లో కానీ దీని నుంచి కూడా యుల్ గెట్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అమ్మా డెఫినెట్ గా వస్తాయి. టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి యుల్ గెట్ 1 or 2, నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి యుల్ గెట్ 3 to 4 క్వశ్చన్స్. ఎనీ ఎగ్జామ్ ఎంఎన్సీస్ కానీ ఏ ప్యాటర్న్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ ఏదైనా కానీ యుల్ గెట్ ద వాల్యూ, యుల్ గెట్ దీస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా వస్తాయి. రైటా? సో టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిందే. ఆల్రెడీ ఒకసారి చదివేశాను టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ని. ఇక్కడ మనకి టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మనం టైమ్ అండ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఒక వర్క్ ని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాము. దట్ వర్క్ ఇస్ అ రికార్డ్ రైటింగ్. బ్లైండ్ గా దాన్ని ఫాలో అయిపోతే ఆన్సర్ వాల్యూ. సో వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. అప్పుడేమవుతుంది, మన క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ ఉంటుంది. రైట్? ఒక బొమ్మ వేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 స్టేషన్స్ ఉన్నాయనుకో, ఏబి ఇలా తీసుకుని, రైట్, అండ్ ఏ నుంచి బికి డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, సే 100 కిలోమీటర్స్, అది 100 రాసుకుని, ఇక్కడ వెహికల్ ఉంది అని ఇలా డయాగ్రామ్ వేసుకున్నాం అనుకో, మన క్వశ్చన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే యుల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ ద క్వశ్చన్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ యుల్ గెట్ అ క్లారిటీ. క్వశ్చన్ చదివేసరికి మనకి క్లారిటీ వచ్చేస్తాము. క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగాడు, ఏమి ఇచ్చాడు అనే విషయం క్లియర్ గా ఉంటుంది. Right? So when you're solving the questions from time, speed and distance, most important things ఏంటంటే యూనిట్స్. అంటే దాన్ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తారు, దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము. ఇక్కడ మనకి ఏముంది, టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్. రైటా? సో రిలేషన్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్. ద ఫస్ట్ రిలేషన్. ఎప్పుడైనా కానీ ఇదే యూజ్ చేస్తాం. ఏంటది, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. దీనిని బట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు, ఈ స్పీడ్ ని ఇటువైపు పంపించాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, టీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇటువైపు వస్తే డివైడ్ అవుతుంది. సో డిస్టెన్స్ బై టైం, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఇలా అన్న రాయొచ్చు. రైటా? లేదంటే ఏమన్నా రాయొచ్చు, వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఈ రెండు కూడా సబ్ రిలేషన్. దీనిని బట్టి డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని బట్టి డెరైవ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, దట్స్ ఫైన్. అండ్ దీనిని బట్టి టైం ఏం రాయొచ్చు అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఆర్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇది రిలేషన్. సో ఇప్పుడు మనం యూనిట్స్ చూద్దాం. విల్ గో విత్ యూనిట్స్ నౌ. సో యూనిట్స్ అంటే ఏంటంటే దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం, దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. లెట్ us సే మనకి ఏముంది, డిస్టెన్స్ ఉందమ్మా. డిస్టెన్స్ ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తామంటే మీటర్స్ లో మెజర్ చేస్తాం, లేదంటే కిలోమీటర్స్ లో మెజర్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ మైల్స్ కూడా ఉంటది, కానీ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు గో విత్ ద మైల్స్. మేజర్లీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మీటర్స్ అండ్ కిలోమీటర్స్. డిస్టెన్స్ ఎలా చెప్తాం, 500 మీటర్స్ లేదంటే 2 కిలోమీటర్స్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం డిస్టెన్స్ ని. వెన్ యూర్ డిఫైనింగ్ అ డిస్టెన్స్, యూనిట్స్ ఏంటనమాట, ఐదర్ విల్ మెజర్ డిస్టెన్స్ ఇన్ మీటర్స్ ఆర్ ఇన్ కిలోమీటర్స్. రైటా? సో ఇంకేముంది మనకి, సే టైం. టైంని దేంట్లో మెజర్ చేస్తాడు, జనరల్ గా సెకండ్స్ లో మెజర్ చేస్తాము, అండ్ మినిట్స్ లో మెజర్ చేస్తాము, అండ్ అవర్స్ లో మెజర్ చేస్తాము. టైమ్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ ఐదర్ ఇన్ సెకండ్స్ ఆర్ ఇన్ మినిట్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్స్. స్పీడ్ ఏంటి, స్పీడ్ దేంట్లో చేస్తామంటే మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో మెజర్ చేస్తాము, లేదంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో మెజర్ చేస్తాము. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో మెజర్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడన్నా స్పీడ్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని స్పీడ్, మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు. 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడన్నాము, ఈ ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ మీటర్స్ అంటే డిస్టెన్స్,
అండ్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సెకండ్స్ అంటే టైం. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చి మీటర్లో ఉంది, టైం వచ్చి సెకండ్స్లో ఉంది. దెన్ వీ కెన్ సే 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది మీటర్లో మెజర్ చేశాడు, టైం అనేది సెకండ్స్లో మెజర్ చేశాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వాడు 30 kmph. కేఎంపిహెచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చూడమ్మా, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది కిలోమీటర్స్ లో మెజర్ చేశాడు, టైం అనేది అవర్స్ లో మెజర్ చేశాడు. మనకి రెండే ఇస్తాడు, ఐదర్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ లేదంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అంతేగాని ఎప్పుడన్నా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే టైం అనేది మినిట్స్ లో ఇచ్చాడు అనుకో, మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయం. ఎందుకు చేయం? ఈ మినిట్స్ ఏం చేయాలి, ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండ్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అవర్స్. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా మినిట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చెయ్యకూడదు, యూ వోంట్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. గాట్ ఇట్? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడమ్మా. ఇక్కడ మనకి లెటస్ గివ్ విత్ డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ దేంట్లో మెజర్ చేస్తాడు, ఐదర్ మీటర్స్ లో మెజర్ చేస్తాడు లేదంటే కిలోమీటర్స్ లో మెజర్ చేస్తాడు. టైం ఉన్నదనుకో, టైం దేంట్లో మెజర్ చేస్తాడు, సెకండ్స్ లో మెజర్ చేస్తాడు, మినిట్స్ లో మెజర్ చేయొచ్చు లేదంటే అవర్స్ లో మెజర్ చేయొచ్చు. అండ్ స్పీడ్, స్పీడ్ దేంట్లో మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ కేఎంపిహెచ్. ఈ మీటర్ కి కేఎంపిహెచ్ కి ఉంది కానీ ఇక్కడ సెకండ్స్ కి ఉంది, సెకండ్స్ కి ఉంది కానీ అవర్స్ ఉంది, బట్ మినిట్స్ కి లేదమ్మా. సో వెన్ ఎవర్ ద టైమ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ మినిట్స్, సే 90 minutes అని ఇచ్చాడు అనుకో మా క్వశ్చన్ లో, ఏం చేయాలి, దీన్ని అవర్స్ లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి లేదంటే సెకండ్స్ లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి. 90 అని వాల్యూ తీసుకుని బట్టి ఎప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు మనకి యూనిట్స్ అయిపోయినాయి, నెక్స్ట్ కన్వర్జన్స్. కన్వర్షన్స్ అంటే ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఉంది, డిస్టెన్స్ మనం దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం అనుకున్నాం, అయితే కిలోమీటర్లో మెజర్ చేస్తాం లేదంటే మీటర్లో మెజర్ చేస్తాం, రైటా? సో ఇప్పుడు మనం కిలోమీటర్స్ ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ మీటర్స్, ఏం చేయాలి? ఎనీబడి? దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఇంటూ 1000. ఇంటూ 1000 అనా? Good. So when you want to convert kilometers into meters, you have to multiply with 1000. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎలా, అది ఇదే చూస్తున్నాను, ప్రియదర్శిని డిగ్రీ కాలేజ్ 18/5, 5/18 కదా. సో whenever you want to convert kilometers into meters, you have to multiply with 1000. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 2 kilometers ఉందమ్మా, దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, 2 into 1000 meters అని రాయొచ్చా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 5 kilometers అంటే 5000 meters కదా, 5 into 1000 meters. సో ఇక్కడ whenever you multiply with 1000, kilometer is converted into meters. Kilometer is converted into meters. అండ్ మీటర్స్ ని కిలోమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 meters ఉన్నాము అంటే మనకేం తెలుసు, ఇది 0.5 kilometer కదా. సో whenever you want to convert meters into kilometers, you should divide with 1000. You should divide with 1000, 10 power minus 3. Very good. So what will get here? 0.5. If it is like 1500 meters, if you convert this into kilometers, what will get? You should divide with 1000. 2 zeros, 2 zeros, 15/10 అంటే 1.5 kilometer. సో కిలోమీటర్స్ ని మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై విత్ 1000, మీటర్స్ ని కిలోమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడ్ విత్ 1000. డివైడ్ విత్ 1000. సో మీటర్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్ అండ్ కిలోమీటర్స్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మీటర్. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి? టైం. టైం ఇప్పుడు అవర్స్ ఉంది, అవర్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే, అవర్స్ ని మినిట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 hours ఉందమ్మా, 2 hours అంటే మనకేం తెలుసు, 120 minutes అని తెలుసు. సో ఏం జరుగుతుంది, 2 into 60, that is equals to 120. Got it? So if you multiply with 60, hours is converted into minutes, right? And minutes ని seconds లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 minutes ఉంది, ఎన్ని సెకండ్స్, 120 seconds. That means
2 into 60, which is equals to 120 seconds. If you multiply with 60, minutes is converted into seconds. Minutes is converted into seconds. అదే అవర్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? What you have to do if you want to convert hours into seconds? Into 60 into 60. Sri Surya Degree College. సో అవర్స్ ని ఫస్ట్ మల్టిప్లై విత్ 60 చేసామనుకో ఏమొస్తుంది? మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంటూ 60 చేసామనుకో ఏమవుతుంది? మినిట్స్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై 3600, దెన్ అవర్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండ్స్. అవర్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండ్స్. గాట్ ఇట్, రైట్. ఇప్పుడు సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే, సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? So if you want to convert seconds into minutes, then what you have to do? Divide with 60. And then, for example, if it is like 300 seconds, 300 seconds. If you want to convert this into minutes, what we have to do? You have to divide with 60. This cancel out. Then we can write it as 5 minutes. 5 minutes and write. So when you divide with 60, then seconds is converted into minutes. If you divide with another 60, then seconds is converted into hours. So that's the conclusion. If you divide with 3600, then seconds is converted into hours. Right? Now, the last one. Last one ఏంటంటే kmph into meter per second. kmph into meter per second. అంటే కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ని మీటర్ల పర్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 5/18 or 18/5? Very good. Multiply with 5/18. So for example, let us say 36 kmph. దీన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 36 into 5/18. ఇది ఇందులో 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. చూడమ్మా, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ 36 kmph కి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఏంటంటే, whenever you want to replace 36 kmph, we can replace with 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ రెండు స్పీడ్ ఒకటే. ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ మీటర్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ అవర్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్స్ లో ఉంది. సో ఎప్పుడన్నా 36 kmph ని రీప్లేస్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ రీప్లేస్ విత్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ద మెయిన్ ఏంటంటే మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు బి వెరీ క్లియర్ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సే చలో 20 kmph అంటే దీన్ని ఏం చదువుతాం అంటే 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని చదువుతాం. Sir, can repeat here once. Right, definitely. సో మనం ఏం చేద్దామంటే kmph ని మీటర్ పర్ సెకండ్ వాడదాం. kmph అంటే పర్ అవర్, అంతే కదా? పర్ అవర్. మనం ఏం చేస్తున్నాం? మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అవర్స్ టు సెకండ్స్. అవర్స్ టు సెకండ్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చున్నాం, కిలోమీటర్స్ ని మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. 1 కిలోమీటర్స్ అంటే ఎన్ని మీటర్స్? 1000 మీటర్స్. అవునా? ఇప్పుడు అవర్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. 1 అవర్ అంటే ఎన్ని సెకండ్స్? 3600 సెకండ్స్. అవునా? 0 0 2 5 టైమ్స్ పోతుంది, 2 18 టైమ్స్ పోతుంది. అంటే ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 5/18, kmph is converted into meter per second. kmph is converted into meter per second. రైట్? అలా కాకుండా అవర్ ఉంది. సో అవర్స్ మనం ఏం చేయాలి? మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అవర్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 1 hour ఏమని రాయొచ్చు? 1 into మనకి ఎన్ని మినిట్స్ అని తెలుసు? గంటకి 60 నిమిషాలు. 1 into 60 minutes అని రాయొచ్చు. రైటా? లేదంటే 2 hours ఏం చేయాలి? 2 into 60 minutes అని రాయాలి. సో 2 into 60 is nothing but 120 minutes. 1 hour into 60 minutes. This becomes 60 minutes and this becomes 120 minutes. ఇప్పుడు మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే అంటే మనకేం తెలుసు? 1 minute is equals to 60 seconds. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 minute we can write it as 1 into 60 seconds అని రాయొచ్చు.
అదే 2 minutes అన్నాడు అనుకో, 2 into 60 seconds, nothing but 120 seconds. So when you multiply with 60, then minute is converted into seconds. When you multiply with 60, hour is converted into minutes. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అవర్స్ ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అవర్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అవర్స్ మినిట్స్ లోకి రావాలి కదా. అవర్స్ మినిట్స్ లో రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంటూ 60 చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అవర్ వచ్చి మినిట్స్ లోకి కన్వర్ట్ అయింది, రైటా. ఇప్పుడు మినిట్స్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఇంకో 60తో మల్టిప్లై చేస్తే మినిట్స్, ఇక్కడ చూడండి, మినిట్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండ్స్. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 60, మినిట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండ్, రైటా. సో ఇప్పుడు అవర్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60. నౌ ఇక్కడ మినిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60. దట్ మీన్స్ 6 6 36, యాడింగ్ 2 zeros. సో 1 hour is equals to 3600 seconds. 1 hour equals to 3600 seconds. Got it? అదే సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే, సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, 60 తోటి డివైడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏం చేద్దామంటే సే మనకేం తెలుసు, 60 seconds అంటే 1 minute అని తెలుసు. సో 60 seconds ని 1 minute ఎలా రాస్తారంటే, ఒకవేళ 60 తోటి డివైడ్ చేస్తే సెకండ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మినిట్. ఈ 60 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1 time క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, మినిట్ తో చేయాలి, కాబట్టి 1 minute వస్తుంది. అదే 120 seconds ఉందనుకో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ది సెకండ్స్ ఇంటూ మినిట్స్, సో ఇఫ్ యూ డివైడ్ విత్ 60, దెన్ సెకండ్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మినిట్స్. ఈ 60 ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 2 times పోతుంది, కాబట్టి 120 seconds వీ కెన్ రీప్లేస్ విత్ 2 minutes. సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటి, 1/60 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే సెకండ్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మినిట్స్, మళ్ళీ 1/60 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే మినిట్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అవర్స్. సో ఇదేమవుతుంది, 1/60 into 1/60 అంటే 6 6 36, add 2 zeros. So if you multiply by 1/3600, then seconds is converted into hours. Then seconds is converted into hours. Hope it is clear. Right. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటమ్మా, ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడమ్మా, 20 kmph. దీన్ని ఎలా చదువుతామంటే 20 kilometer per hour. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే whenever the speed is defined as 20 kmph, ఎప్పుడన్నా వాడు 20 kmph అని మెన్షన్ చేశాడంటే మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒక వెహికల్ ఉంది, ఈ వెహికల్ 1 hour లో 20 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇలా అర్థం చేసుకోవాలము. డోంట్ టేక్ ఇట్ as a స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 అని రాసుకోకూడదు, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 kmph అని రాయకూడదాం. మనకి ఇంటర్నల్ గా ఏమర్థం అవ్వాలంటే, దర్ ఇస్ అ వెహికల్ విచ్ ట్రావెల్స్ 20 kilometers in 1 hour. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అలా అర్థం చేసుకోకూడదు అంటే, నేను ఎందుకు చెప్పానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా, వాడు ఏమంటాడు, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 kmph, రైట్, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సే 3 hours, దెన్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ అని అడిగాడు అనుకోమా. దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, అవునా. స్పీడ్ ఇంటూ టైం అంటే స్పీడ్ ఎన్ని ఇచ్చాడు, 20 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 20 రాసుకోవాలి. టైం ఎంత ఇచ్చాడు, 3 ఇచ్చాడు, 3 రాసుకోవాలి. 60 kilometers. ఇలా సాల్వ్ చేయకూడదమ్మా క్వశ్చన్, చిన్నప్పుడు చేసేసాం ఇలాగా, ఇలా సాల్వ్ చేయకూడదు. క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలంటే 20 kilometers, వాడేమిచ్చాడు, ద స్పీడ్ ఈస్ గివెన్ అస్ 20 kmph, రైటా, 20 kmph, టైమ్ ఈస్ గివెన్ అస్ 3 hours. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక వెహికల్ ఉంది, అది గంటకి 20 kilometers వెళ్తుంది, అవునా. అదే 2 గంటల్లో ఎంత వెళ్తుంది, ఫస్ట్ అవర్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫస్ట్ అవర్ లో 20 kilometers ట్రావెల్ చేసింది, సెకండ్ అవర్ లో ఇంకో 20 kilometers, థర్డ్ అవర్ లో ఇంకో 20 kilometers, టోటల్ 60 kilometers. 60 kilometers. Imagine the question. Don't keep your pen on the paper, right? ఇక్కడ వాడేమడిగాడు, స్పీడ్ ఇచ్చాడు 20 kmph, టైమ్ 3 hours ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే, ఈ క్వశ్చన్ అర్థం ఏంటి, 20 kilometers స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఒక వెహికల్ 3 hours లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళతాది అని అడిగాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ద స్పీడ్.
స్పీడ్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం? ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 20 kmph. అంటే ఇది 1 అవర్‌లో 20 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. 20 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. అదే హాఫ్ అన్ అవర్‌లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తదమ్మా? హాఫ్ అన్ అవర్‌లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తది? 1 అవర్‌లో 20 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది కాబట్టి, హాఫ్ అన్ అవర్‌లో అంటే ఇందులో సగం వెళ్తది. అంటే 10 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. రైటా? 15 మినిట్స్‌లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తది? హాఫ్ అన్ అవర్‌లో 10 కాబట్టి 15 మినిట్స్‌లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తదంటే ఇందులో సగం 5 వెళ్తది. అదే 2½ అవర్‌లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తది? హౌ మచ్ ఇట్ ట్రావెల్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 2½ అవర్స్? ఇప్పుడు డోంట్ యూజ్ ద ఫార్ములా. ఫస్ట్ అవర్‌లో 20 కిలోమీటర్స్, రైట్? సెకండ్ అవర్‌లో 20 కిలోమీటర్స్, తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్‌లో 10 కిలోమీటర్స్. టోటల్ ఎంతొచ్చింది? 50 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. వెరీ గుడ్. రైట్? అదే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ అండ్ 3 అవర్స్ 45 మినిట్స్‌లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తది అని అడిగామనుకో. ఏం చేయాలి? డోంట్ యూజ్ ద ఫార్ములా. ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ అవర్‌లో 20 ప్లస్ సెకండ్ అవర్‌లో 20 ప్లస్ థర్డ్ అవర్‌లో ఎంత? అనదర్ 20. 45 మినిట్స్‌ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి మనం? హాఫ్ అన్ అవర్ ప్లస్ 15 మినిట్స్. అంతే కదా! హాఫ్ అన్ అవర్‌లో 10 ఎళ్తది. 15 మినిట్స్‌లో 5 ఎళ్తది. 20, 40, 60, 75. Total it travel 75 kilometers in 3 hours 45 minutes. ఎప్పుడు కూడా క్వెషన్ ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలమ్మ. ఎందుకంటే డోంట్ యూజ్ దిస్ 20 ఇంటూ 3 1/4 3 ఎంత? 15 కదా! 3/4 ఇలా ఏసి సాల్వ్ చేయొద్దు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఈజీ మెథడ్ బట్ డోంట్ గో విత్ దిస్. ఒకవేళ ఇదే ఈజీ అనుకున్నా గాని ట్రై టు ఎక్స్పాండ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. ట్రై టు ఎక్స్పాండ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే చూడండమ్మా. ఇక్కడ యూనిట్స్ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అన్నప్పుడు మనం డిస్టెన్స్‌ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తున్నాం? డిస్టెన్స్ ఈస్ మెజర్డ్ ఐదర్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్స్. మైల్స్‌ని పక్కన పెట్టేయండి. రైటా? అండ్ టైమ్‌ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తున్నాం? టైమ్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ సే అవర్స్ అండ్ సెకండ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ మినిట్స్. రైటా? అప్పుడు స్పీడ్ ఏమవుతది? KMPH ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. ఒకవేళ డిస్టెన్స్ అనేది కిలోమీటర్స్‌లో ఉంటే కనుక టైమ్ వచ్చి ఖచ్చితంగా అవర్స్‌లోనే ఉండాలి. వచ్చే స్పీడ్ మీటర్ పర్ అవర్‌లోనే వస్తది. అలా కాకుండా డిస్టెన్స్ అనేది మీటర్‌లో ఉంటే టైమ్ అనేది సెకండ్స్‌లోనే ఉండాలి. మినిట్స్‌లో గాని, అవర్స్‌లో గాని ఉండకూడదు. ఇన్ కేస్ ఇచ్చినా కన్వర్ట్ చేయాలి. రైట్? స్పీడ్ వచ్చి మీటర్ పర్ సెకండ్స్‌లోనే వస్తది. విల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. వాడేమంటాడంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సే 150 కిలోమీటర్స్ అండ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 kmph. నౌ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ అని అడుగుతాడు. డిస్టెన్స్ ఎంతుంది? అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక 2 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండిట్ల మధ్యన ఏబీ అనేది స్టేషన్స్ ఉంటే ఈ రెండిట్ల మధ్యన డిస్టెన్స్ అనేది 150 కిలోమీటర్స్ ఉంది. రైటా? ఇప్పుడు స్పీడ్ అంటే ఒక వెహికల్ ఉంది. ఇది 25 కిలోమీటర్ పర్ అవర్‌తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బికెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది అని అడిగాడమ్మా. అది క్వెషన్. రైటా? So don't use the formula that distance t is equals to distance by speed. ఇలా చేయకూడదమ్మా. అన్లెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ గా 150/25 డైరెక్ట్ గా యూ విల్ గెట్ అన్ 6 అండ్ టైం అనేది దేంట్లో వస్తుంది మనకి? డిస్టెన్స్ అనేది కిలోమీటర్స్ లో ఉంది, స్పీడ్ అనేది KMPH లో ఉంది కాబట్టి 6 అవర్స్ అనేది టైం వస్తుందమ్మా. ఈజీయే, సింప్లిఫికేషన్ ఈజీయే. బట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక వెహికల్ ఉంది. అది గంటకి 25 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ట్రావెల్ చేయాలి? 150 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ అవర్‌లో 25 పోతది అండ్ సెకండ్ అవర్‌లో 50 కవర్ చేస్తది. థర్డ్ అవర్‌లో ఎంత? 75. ఫోర్త్ అవర్‌లో ఎంత? 100 అండ్ ద ఫిఫ్త్ అవర్‌లో 125 అండ్ ద సిక్స్త్ అవర్ ఈస్ 150. అంటే 6 గంటలు ట్రావెల్ చేస్తే అది 150 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తది. ఇది మన మైండ్‌లో రన్ అవ్వాలి. ఇది రన్ అయిందనుకో ఈ సింప్లిఫికేషన్ పేపర్ మీదకి రాదు.
గాట్ ఇట్? లేదు 1 అవర్‌లో 25 కాబట్టి 2 అవర్‌లో ఎంత పోతది? 50 కిలోమీటర్స్ పోతది. 4 అవర్స్‌లో ఎంత పోతది? 100 కిలోమీటర్స్. 6 అవర్‌లో ఎంత పోతది? 150 కిలోమీటర్స్. సో, 150 అవ్వాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్డ్ 6 అవర్స్. మైండ్‌లో అంతా కూడా ఈ ఫార్మాట్ రన్ చేయాలండి. డోంట్ యూజ్ ఎ పేపర్ అండ్ పెన్ అన్‌లెస్ అంటిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ మ్యాండేట్ అయితే తప్ప పెన్ యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్‌లో బాగా ఉన్నామనుకో మనకి పెన్, పేపర్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాల్సిన పనుండదన్నమాట. పెన్, పేపర్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాల్సిన పనుండదు. సో, ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. డోంట్ గో విత్ ద ఫార్మల్ మెథడ్. రైటా? నౌ ఇక్కడ బానే ఉంది. ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ అనేది కిలోమీటర్‌లో ఇచ్చేసాడు. స్పీడ్ అనేది కిలోమీటర్ పర్ అవర్‌లో ఇచ్చాడు కాబట్టి టైం డైరెక్ట్‌గా అవర్స్ ఇచ్చేసినాం. ఒకవేళ ఆయన ఏమంటాడంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గో విత్ 144 kilometers, 144 kilometers, and the speed is equals to 20 meter per second. Then time is equals to how much అంటాం? Time is equals to how much? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది కిలోమీటర్స్‌లో ఇచ్చాడు. బట్ స్పీడ్ అనేది మీటర్ పర్ సెకండ్స్‌లో ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్‌గా టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 144/20 ఇయకూడదు. ఎందుకు ఇయకూడదు? ఇక్కడిది కిలోమీటర్స్‌లో ఇస్తే, ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్‌లో ఇస్తే సాల్వ్ చేయమమ్మా. ఎప్పుడు చేస్తాం? ఒకవేళ ఇది కూడా కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడనుకో, అప్పుడు డైరెక్ట్‌గా సాల్వ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మనకేముంది? దిస్ ఈజ్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ మీటర్స్. ఇది డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్‌లో ఉంది. ఇది డిస్టెన్స్ మీటర్స్‌లో ఉంది. రైటా? అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏదో ఒక దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్షన్స్ కూడా మనకి ఏది ఈజీగా ఉంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలమ్మ. డోంట్ మేక్ ఇట్ కాంప్లికేటెడ్. డోంట్ మేక్ ఇట్ కాంప్లికేటెడ్. సో, ఇక్కడ మనకేమి ఇచ్చాడు? 144 కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. సో, మనం బాగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చూడమ్మా, 18 కేఎంపీహెచ్ ఉందనుకో, ఎన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ పెట్టొచ్చు? మీటర్ పర్ సెకండ్‌లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 18 ఇంటూ 5/18 ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయితే వి కెన్ రీప్లేస్ విత్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. అదే 36 కేఎంపీహెచ్ ఏమని రాయాలి? 36 ఇంటూ 5/18 ఇది ఇందులో 2 టైమ్స్ పోతది కాబట్టి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 54 కేఎంపీహెచ్ ఏం చేయాలి? 54 ఇంటూ 5/18 ఇది ఇందులో 3 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. అవునా? అండ్ 72 కేఎంపీహెచ్ ఏంటి? 72 ఇంటూ 5/18 ఇది ఇందులో 4 టర్మ్స్ పోతుంది. దాన్ని యూ విల్ గెట్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ 90 కేఎంపీహెచ్ ఏమని రాయొచ్చమ్మా? 25 మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ 108 కేఎంపీహెచ్ ఇవి ఇక్కడ వరకైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ సింప్లిఫై చేయడానికి టైం పడుతుందమ్మా. 20 మీటర్ పర్ సెకండ్స్‌ని ఏం చేయాలి? 18/5 వేసుకొని ఇది ఇందులో 4 టైమ్స్ పోతుంది. 4 ఇంటూ 18 72 ఇలా రాసుకోకుండా వెన్ వి సా దట్ ఇట్స్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ వి కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ 72 కేఎంపీహెచ్. ఈ 2 ఈక్వల్ అని మైండ్‌లో తెలియాలి. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు స్పీడ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నా, 72 కేఎంపీహెచ్ అన్నా ఒకటే. ఈ 2 సేమే. అవునా? కానీ ఇది మనకి కావాల్సిన ఫార్మాట్‌లో ఉంది. ఎందుకని? ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా కిలోమీటర్స్ ఉంది. నౌ వి కెన్ ఈజిలీ ఫైండ్. ఇప్పుడు కూడా ఫార్ములా ఇవ్వకూడదు. స్పీడ్ ఏంటి? 72 కేఎంపీహెచ్. అవునా? ఇది గంటకి 72 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. 2 గంటల్లో ఎంత వెళ్తదంటే ఫస్ట్ అవర్‌లో 72 అండ్ సెకండ్ అవర్‌లో ఇంకో 72. 72 + 72 ఎంత? 144. అంటే మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ వచ్చేసింది కదా! ఇది ఫస్ట్ అవర్‌లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. సెకండ్ అవర్‌లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో, టైమ్ ఎంత పడుతుంది? 2 అవర్స్ పడతది. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అవర్స్. అదే మనకి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సెకండ్స్‌లో ఇచ్చాడనుకో, 1 అవర్‌కి ఎంత? 3600. 2 అవర్స్‌కి ఎంత? 7200 సెకండ్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బట్టి మన ఆన్సర్‌ని డిజైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సెకండ్స్‌లో కన్వర్ట్ చేసి చేయడం దీన్ని మీటర్స్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తే లెంగ్తీ సింప్లిఫికేషన్ వస్తదమ్మా. ఎందుకని? 144,000 లేదా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అంటే 20 దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. మనం ఏం చేయాలంటే ఏది ఈజీగా ఉంటే దాన్ని ఫైండ్ ఔట్ చేసి
ఆన్సర్ ఆప్షన్ అవర్స్ లో ఉంది, చలో 2 hours అని పెడతాం. మినిట్స్ లో ఉంది, మినిట్స్ అంటే ఎంత, ఫస్ట్ అవర్ 60, సెకండ్ అవర్ 60, 120 మినిట్స్ అంటాం. సెకండ్స్ లో ఉంది 7200 సెకండ్స్ అంటాం. రైట్. సో ఎలా చేస్తే సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా అయిపోతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అలా అలా సాల్వ్ చేసి దాని ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. రైట్. హోప్ ఇది తీసుకున్నాం. దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తీసుకుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నోట్ ఇట్ డౌన్. 18 kmph is equals to 5 meter per second. 36 kmph is equals to 10 meter per second. 54 kmph is equals to 15 meter per second. 72 kmph is equals to 20 meter per second. 90 kmph is equals to 25 meter per second, and 108 kmph is equals to 30 meter per second. 30 meter per second. Right. So ఇది సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. Try to solve this. Speed is equals to say 30 meter per second, and time is equals to 2 hours, and distance is equals to dash kilometers. Distance is equals to dash kilometers. Immediate గా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. So what is your answer now? 216. Very good. 30 meter per second అంటే మనకి ఏం తెలుసు, it is nothing but 108 meter per second. Sorry, kilometer per hour. Kilometer per hour. అంటే ఇది గంటకి 108 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఈ వెహికల్. 2 hours అంత చేస్తుంది అంటే 108 + 108 216 కిలోమీటర్స్. ఇక్కడ యూనిట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. పక్కన యూనిట్స్ మెన్షన్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి. రైట్. సో లెట్ us say speed is equals to 25 meter per second, and time is equals to 90 minutes, then distance is equals to dash meters. Distance is equals to dash meters. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా యూనిట్స్ ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి. అన్ని మనకి రిక్వైర్డ్ ఫార్మేట్లో ఉన్నాయా లేదంటే ఏం చేయాలి. వన్ 120 ఏంటది, మీటర్సా కిలోమీటర్సా? ఐ రిక్వైర్డ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ మీటర్స్. ఇక్కడ రాశాను కదా మీటర్స్ అని. 120 మీటర్స్ అయినా? వన్ 200. సో 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే 90 కదమ్మా. 90 ప్లస్ అందులో హాఫ్ ఎంత, 45, 135. అరే ఇన్ని ఆన్సర్లు వస్తున్నాయి పిల్లలకి. చలో 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎంత కేఎంపిహెచ్? 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే వాల్యూ ఎంత, 90. ఇందాక కనుక్కున్నాం కదా, 90 kmph. అవునా? అండ్ ఇది 90 మినిట్స్ ఉందమ్మా. ఇట్స్ నాట్ అవర్స్. ఇట్స్ నాట్ అవర్స్ అండ్ నాట్ సెకండ్స్. ఇప్పుడు ఏం చేసి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉంది కాబట్టి దీనిని కూడా అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఎంత, 1.5 hour. 90 మినిట్స్ అంటే గంటన్నరే కదా, 1.5 hour. అవునా? నా ఇప్పుడు చూడండి, 90 kmph అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇది గంటకి 90 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. గంటకి 90 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. అవునా? హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత వెళ్తుంది, ఈ 90లో సగం వెళ్తుంది. 90లో సగం ఎంతమ్మా, 45.
అంటే గంటన్నరలో ఇది ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంటే 90 + 45 135 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. 135 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. ఇప్పుడు గంటన్నరలో 135 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిందంటే, ఈ కిలోమీటర్స్‌ని మీటర్స్‌లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ 1000 అంటే 135,000 మీటర్స్ దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. ఇదేంటి ఎవరికీ రాలేదు వెరైటీగా? వాట్ హ్యాపెండ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మళ్ళొకసారి చెప్పనమ్మా. యెస్. మళ్ళొకసారి చెప్తాను చూడండి. ఇదంతా 2590 కదా! వాడేమిచ్చాడంటే స్పీడ్ ఇచ్చాడమ్మా. స్పీడ్ ఎంతిచ్చాడు? 25 ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడమ్మా. అబ్జర్వ్ చేయాలి అందుకనే. మీరు యూనిట్స్ చాలా క్లియర్‌గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అండ్ టైమ్ ఇచ్చాడు. ఎంతిచ్చాడు? 90 మినిట్స్ అని ఇచ్చాడు. ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే టైమ్ మినిట్స్‌లో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయము అనేది మైండ్‌లో గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో, ఏం చేయాలి? అయితే దీన్ని సెకండ్స్‌లో కన్వర్ట్ చేయాలి. లేదంటే అవర్స్‌లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంతేగాని ద టైమ్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ మినిట్ దేర్ ఈస్ నో సొల్యూషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం అడిగాడు? డిస్టెన్స్ అడిగాడు. అది మీటర్స్‌లో అడిగాడమ్మ. అది మీటర్స్‌లో అడిగాడు. రైటా? సో, ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్‌లో ఉంది. ఇది మినిట్స్‌లో ఉంది. ఆన్సర్ వచ్చి మీటర్స్‌లో అడిగాడు. లేదంటే దీనినే ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సెకండ్స్ ఏం చేయాలి? 90 ఇంటూ మినిట్స్‌ని సెకండ్స్‌లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 60. 9 6 జార్ ఎంత? 54 కదా! 5400 సెకండ్స్ వచ్చింది టైమ్. రైటా? అండ్ స్పీడ్ ఎంతొచ్చింది? 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. డిస్టెన్స్ కావాలంటే మామూలుగా ఏం చేయాలి? స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్. దట్ మీన్స్ 25 ఇంటూ 5400. 5400 రైటా? 25 ఇంటూ 5400 అంటే ఎంతొస్తుంది మనకి? వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ యూ హావ్? 25 ఇంటూ 5400. What you get? 135,000. 135,000. ఇది మీటర్స్ అమ్మా. ఇది మీటర్స్. సో, ఈ లెంగ్తీ కాలిక్యులేషన్ లేకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే తెలిసిన దాన్ని యూజ్ చేసుకుందాం. ఏంటది? వెన్ ఇట్ ఈస్ 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ దీన్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు తెలుసు వాల్యూ ఎంత అంటే 90 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని మనకి గుర్తుపెట్టుకున్నాం. అవునా? అండ్ టైమ్ వచ్చి 90 మినిట్స్ ఉంది. మినిట్స్‌ని అవర్స్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత? గంటన్నర. ఎందుకంటే 90 వి కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ 60 మినిట్స్ ప్లస్ 30 మినిట్స్. 60 మినిట్స్ అంటే 1 అవర్. 30 మినిట్స్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్. అంతే కదా! తెలిసిందే. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక వెహికల్ ఉంది. రైట్? ఒక వెహికల్ ఉంది. ఇది గంటకి 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. అవునా? ఇది 1½ అవర్ ట్రావెల్ చేస్తే ఎంత డిస్టెన్స్ రీచ్ అవుతది అని అడిగాడు. ఇది గంటకి 90 కిలోమీటర్స్. కేఎంపీహెచ్ అంటే ఏంటి? గంటకి 90 కిలోమీటర్స్. అంటే ఫస్ట్ అవర్‌లో 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్‌లో 90 కిలోమీటర్స్ సగం ఎంత? 45 కదా! 45 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. అంటే 90 + 45 ఎంత? 135 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది. ఎంత టైమ్‌లో? 90 మినిట్స్ అంటే గంటన్నరలో. సో, డిస్టెన్స్ ఎంతొచ్చింది? 135 కిలోమీటర్స్. కానీ మనకు ఆన్సర్ ఆడు దేంట్లో అడిగాడు? మీటర్స్‌లో అడిగాడు కాబట్టి వెన్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ మీటర్స్ జస్ట్ యాడ్ 3 జీరోస్ అంతే. మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయక్కర్లేదు. 3 జీరోస్ యాడ్ చేసేస్తాం అంతే. ఎందుకంటే 121 ఇంటూ 1000 అంటే ఏంటి? 1 ఈ 3000 3 జీరోస్ యాడ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. యెస్. ఏం అర్థమైందా? Yes. Only I have a 2 response. Shall we take another example? ఎందుకంటే ఇది చాలా అంటే చాలా ఇనీషియల్ బేసిక్స్ అమ్మ. ఫర్దర్‌గా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్‌గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్. ఈవెన్ వి కాంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి. వాడేమంటాడంటే లెట్ అస్ సే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
distance is equals to, so take another example. Yeah, that's what I'm doing. You know, 2 kanna right, just a minute. So yeah, distance is equal to say 270 kilometers. Distance is equals to 270 kilometers, right up. And speed is equals to ఏం తీసుకుందామంటే 15 meter per second. Meter per second. Time is equals to dash minutes. Time is equals to dash minutes. ఇక్కడ నాకు టైం అనేది మినిట్స్ లో కావాలమ్మ. కానీ మన సొల్యూషన్ ఎక్కడో కూడా అయితే సెకండ్స్ లో వస్తుంది, లేదంటే అవర్స్ లో వస్తుంది, కానీ మినిట్స్ లో రాదు. మినిట్స్ లో రాదు. అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానిని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, రైటా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, 270 కిలోమీటర్స్, ఇది కిలోమీటర్స్ లో ఉంది, ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో ఉందాం. 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఏమని రాయొచ్చు మనం? గుడ్. 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఏం రాయొచ్చమ్మా? 54 kmph. 54 kmph. దీనిని ఏం చేద్దాం అంటే ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ kmph దెన్ ఇట్ బికమ్ 54 kmph. ఇప్పుడు టైం కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ గో విత్, ఇది గంటకి 54 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది, అవునా? టైం కావాలంటే 270 డివైడెడ్ బై 54 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? హౌ మెనీ టైమ్స్? 5 టైమ్స్, అవునా? 5 టైమ్స్ పోతుంది. 4 టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. ఏమొచ్చింది? అవర్స్ వచ్చిందా సెకండ్స్ వచ్చిందంటే అవర్స్ వచ్చింది. 5 అవర్స్ వచ్చింది. నాకు ఆన్సర్ దేంట్లో ఉంది? మినిట్స్ లో ఉంది. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే 5 ఇంటూ అవర్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ హావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 60. 5 6 జార్ ఎంత? 30 అంటే 300 మినిట్స్. 300 మినిట్స్. ప్రియదర్శిని డిగ్రీ కాలేజ్ 1500 వేసారండి. ఎనీవే దిస్ ఇస్ ద థింగ్, రైటా? సింప్లిఫికేషన్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంటే మనకి సింప్లిఫికేషన్ సింపుల్ గా అయిపోతుంది. అండ్ ఆన్సర్ దేంట్లో అడిగాడు, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గాట్ ఇట్? హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. 300. గుడ్. సో ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఆఫ్టర్ దట్ విల్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లెట్ us say time is equals to say 210 minutes, right? And speed is equals to say 20. Speed is equals to say 20 meter per second, and distance is equals to dash kilometers. Distance is equals to dash kilometers. ఇక్కడ టైం అనేది వేరే ఫార్మేట్ లో ఉంది అండ్ స్పీడ్ అనేది వేరే ఫార్మేట్ లో ఉంది. డిస్టెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ కూడా డిఫరెంట్ ఫార్మేట్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? Yes, waiting for answer. 252 kilometers. Very good. సో 210 మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎన్ని అవర్స్ వస్తాయేమో? 3.5 hours, అంతేనా? 210 ని ఏమని రాయొచ్చు? 60 ప్లస్ 60 ప్లస్ 60 180 ప్లస్ 30, అవునా? 3.5 hours అమ్మ. అండ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే
kmph కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 72 kmph, అంతేనా? 72 kmph అంటే ఇది ఫస్ట్ అవర్లో 72 కిలోమీటర్స్, సెకండ్ అవర్లో 72 కిలోమీటర్స్, అండ్ థర్డ్ అవర్లో కూడా 72 కిలోమీటర్స్. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత పోతుందమ్మా? 36. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద వెహికల్. అవునా? 72 7 3 21 అంటే 210 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 4 4 ప్లస్ 2 6, అంతేనా? 6 ప్లస్ 36. 6 plus 36 means it is 42. Then you will get 252 kilometers. 252 kilometers. Okay, done. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్, క్వశ్చన్ పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ యూనిట్స్ చూసుకోవాలమ్మా. ఏమి యూనిట్స్ ఇచ్చాడు, ఏం అడిగాడు, రైట్? ఎందులోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది అనేది కూడా చూసుకోవాలి. బట్ నా ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి తెలియాల్సింది ఏంటంటే రిలేటివ్ స్పీడ్. రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి? మేబీ ఫిజిక్స్ వాళ్ళకి మంచిగా తెలిసి ఉంటుంది, రైట్? అండ్ నాన్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి హ్యావ్ అ వెహికల్ ఉందమ్మా. ఇక్కడ ఒక వెహికల్ ఉంది. ఈ వెహికల్ రైట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో పోతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో వెళుతుంది, రైటా? ఇంకో వెహికల్ కూడా ఉందమ్మా, ఇంకో వెహికల్ కూడా ఉంది. ఇది కూడా ఈ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏంటంటే బోత్ ద వెహికల్ లెట్ us say PQ అనేది వెహికల్స్ అయితే P కూడా ఇదే డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, Q కూడా ఇదే డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. గాట్ ఇట్? నౌ వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ ఇన్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, అంటే రెండు వెహికల్స్ ఇలాగే మూవ్ అవుతా ఉంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. మనకి డైరెక్షన్స్ 2 డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి అంతే, రైట్? ఒకటి సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సేమ్ డైరెక్షన్ ఏంటి? ఐదర్ రెండు ఇలాగే వెళ్ళాలి, లేదంటే రెండు కూడా ఇటువైపే వెళ్ళాలి, అవునా? అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ పాత్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సేమ్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ దీనికి ఒకటే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అయితే రెండు ఇటువైపు వెళ్ళాలి, లేదంటే రెండు ఇటువైపు వెళ్ళాలి. కానీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకో, దిస్ వన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సేమ్ డైరెక్షన్. అదే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఎలా ఉండొచ్చు? 2 ways లో ఉంటుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా. ఒక వెహికల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో వెహికల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది, రైట్? సో ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఈ 2 vehicles ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇంకో సినారియో ఉంటుంది. ఏంటది? ఇక్కడ 2 vehicles పక్క పక్కన ఉన్నాయి. ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దీనిని కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ వచ్చేసరికి విల్ గెట్ 2 cases. ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? రెండు వేర్వేరు స్టేషన్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ లెట్ us say దిస్ ఇస్ స్టేషన్ A, స్టేషన్ B అండ్ ద వెహికల్ P అండ్ ద వెహికల్ Q అనుకుంటే, ఈ రెండు వేరు స్టేషన్ లో ఉండి ఈ రెండు P ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, Q ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఈ సినారియోలో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇది ఫస్ట్ కేసు. సెకండ్ కేసు ఏంటి? రెండు సేమ్ స్టేషన్ దగ్గరే ఉన్నాయేమో. ఒక స్టేషన్ దగ్గర ఉండి ఇది వచ్చి ఈ రోడ్ లో పోతుంది, ఇది వచ్చి ఈ రోడ్ లో పోతుంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే దిస్ కేస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. రైటా? ఇప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అనేసరికి ఏం చేస్తామంటే మనం స్పీడ్ అనేదాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయినా సేమ్ డైరెక్షన్ అయినా ఒకటే ఉంటుంది, బట్ స్పీడ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటాం. ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక వెహికల్, 2 vehicles ఉన్నాయమ్మా. లెట్ us say రెండు కూడా ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. హియర్ ఇస్ ద వెహికల్ P అండ్ హియర్ ఇస్ ద వెహికల్ Q. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ట్రావెల్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 kmph.
P అనే వెహికల్ 60 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. Q అనే వెహికల్ 40 kmph తోనే ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకుందాం. 40 kmph తోనే ట్రావెల్ చేస్తుంది. రెండు కూడా 1 అవర్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. 1 అవర్ ట్రావెల్ చేసినాయి. 1 అవర్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేమ్ గానే ఉంది కదా. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇది 1 అవర్ ట్రావెల్ చేస్తే ఇది ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? 60 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. 1 అవర్ తర్వాత ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ Q ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? 40 కిలోమీటర్సే ట్రావెల్ చేస్తుంది. 1 అవర్ తర్వాత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది 40 కిలోమీటర్స్. సో ఇక్కడ వెహికల్ P ఉంది, ఇక్కడ వెహికల్ Q ఉంది. సో ఈ రెండిట్ల మధ్యన డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంటది అంటే ఎంత ఉంటది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 60 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇక్కడ వరకు 40 ఉంటే ఇది 20 కిలోమీటర్స్ ఉంటదండి డిస్టెన్స్ అనేది. రైటా? అంటే ఇప్పుడు రెండు కూడా 2 వెహికల్స్ కూడా 1 అవర్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ ద 2 వెహికల్స్ ఈస్ 20 కిలోమీటర్స్. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆ రెండిట్లకి ఈ వెహికల్ రెండిట్లకి మధ్య దూరం ఎంత ఉంటదండి? 20 కిలోమీటర్సే ఉంటదండి. రైటా? సో దీనిని మనం డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా యూస్ చేసి ఎలా చేస్తామంటే when the vehicles are moving in the same direction, when the vehicles are moving in the same direction, relative speed ఏం చేస్తామంటే difference of the speeds, difference of the speeds, very important. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్, మన రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ అన్నాడు. ఫస్ట్ దాని స్పీడ్ ఎంత? 60 kmph అండ్ సెకండ్ దాని స్పీడ్ ఎంత? 40 kmph. ఈ రెండిట్లకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 20 kmph. అవునా? టైం ఎంత టైం ట్రావెల్ చేస్తుంది? 1 అవర్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది రెండిట్ల మధ్యన అంటే వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం కదా. స్పీడ్ ఎంత? 20 కిలోమీటర్స్ అండ్ టైం ఎంత? 1 అవర్. So 1 into 20 kilometers will be the distance between the two vehicles. 20 kilometers will be the distance between two vehicles. So whenever the vehicles are moving in the same direction, right? So same direction lo unnappudu relative speed em తీసుకుంటాం. Then relative speed we consider difference of the speeds. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ డైరెక్షన్ అని పెట్టుకొని రైట్ సేమ్ డైరెక్షన్ అని పెట్టుకొని రిలేటివ్ స్పీడ్ when the vehicles are moving in the same direction, relative speed we consider as difference of the speeds. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటే అంత తీసుకుంటాం. ఎప్పుడు? 2 vehicles సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే. When the vehicles are moving in the same direction, relative speed we consider as difference of the speeds. Right? అది ఒకవేళ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. When the vehicles are moving in opposite direction. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి? 2 థింగ్స్ ఉంటదం. అంటే మనకి 2 కేసెస్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? లెట్ us say ఈ రెండు కూడా ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయినాయి అనుకోండి. పాయింట్ ఏ దగ్గర. దిస్ వన్ ఇస్ P అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ Q. సేమ్ ఇది 60 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ సే 40 kmph. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే సేమ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి? ఇది గంటకి 60 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్ లో అండ్ ఇది గంటకి 40 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్. The distance here it is 40 kilometers and 60 kilometers. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి? Q ఉంటది, ఇక్కడ ఏముంది మనకి? P ఉంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 వెహికల్ P and Q? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 40 ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 60 అంటే టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 100 kilometers is the displacement between the 2 vehicles. ఆ రెండిట్ల మధ్య దూరం ఎంత ఉంది? 100 kilometers ఉందమ్మా. అంటే when the vehicles are moving in opposite direction మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏం తీసుకుంటాం? రిలేటివ్ స్పీడ్ we can consider sum of the speeds. Sum of the speeds అంటే చూడండి ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే sum of the speeds ఎంత? ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత? 60 kmph అండ్ సెకండ్ స్పీడ్ ఎంత? 40 kmph. సమ్ అన్నాడు కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం. సో వాట్ వి కన్సిడర్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్? 60 + 40 అంటే 100 kilometers per hour. టైం ఎంత? 1 hour.
డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, స్పీడ్ ఇంటూ టైం, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 100 into 1 which is equals to 100 kilometers. That is the distance between the two vehicles P and Q. That is the distance between the two vehicles P and Q. ఇప్పుడు కన్క్లూజన్ ఏంటి, when the vehicles are moving in opposite direction, relative speed ఏం తీసుకుంటాం, relative speed we can consider sum of the speeds. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఒకటి ఏంటి, when the same direction it is difference of the speeds, when in opposite direction it is sum of the speeds. Opposite direction అంటే ఇంకో కేసు ఉంటుంది, ఇంకో కేసు ఏమని మాట్లాడుకున్నాం మనం, వాట్ ఈస్ అనదర్ కేస్, when the vehicle start from two stations, అది కూడా మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో let us say there is a distance between A and B అనుకుందాం. ఎంత అనుకుందాం అంటే 60 + 40 100. చలో, the distance between A and B, AB distance ఎంత అంటే let us say 100 kilometers. Distance between AB అంటే ఈ రెండిట్ల మధ్య దూరం 100 kilometers అవునా. సో a vehicle is moving with P and Q అనుకుందాం. Same 60 kmph and this becomes 40 kmph. Then this becomes 40 kmph. వాడేమంటాడంటే the distance between A and B is 100 kilometers and there are two vehicles P and Q. P is moving with 60 kmph and Q is moving with 40 kmph. When the vehicle starts at the same time, రెండు కూడా at a time స్టార్ట్ అయినాము. let us say మార్నింగ్ 8 o'clock అనుకుందాం, రెండు కూడా 8 AM కి స్టార్ట్ అయింది, అంటే సేమ్ టైం కి స్టార్ట్ అయింది అవునా. సో వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ టు మీట్ ఈచ్ అదర్, రెండు కలవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ బై ద టూ వెహికల్స్ టు మీట్ ఈచ్ అదర్, 1 hour పడుతుంది. సో హౌ కెన్ యూ కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ ఇస్ 1 hour. సపోజ్ 1 hour ఈ వెహికల్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోమ్మా, ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది 60 kilometers. ఈ వెహికల్ గంటలో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, 40 kilometers. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 40 ఉంటుంది కదా. సో 60 + 40 100 సరిపోయిందా, అంటే 5 hours పట్టిందా. సో డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి, ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 kilometers రైటా. స్పీడ్ ఎంతమ్మా, ఇది రిలేటివ్ స్పీడే కదా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. ఎంత అక్కడ మనకి 60 + 40 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 kmph అండ్ ద టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 hour అవునా. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అని అడుగుతాడు. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ గో విత్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడే కదా రిలేషన్. డిస్టెన్స్ ఎంత 100 kilometers and 100 kilometer per hour. కిలోమీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 100 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈ అవర్ పైకి వెళ్తుంది, ఒకసారి పోతుంది కదా. దెన్ యూ విల్ గెట్ 1 hour. గాట్ ఇట్. అదే ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఈ రెండిట్ల మధ్యన డిస్టెన్స్ ఉంది కదా 100, ఇది 150 ఉందనుకో. The distance between the two stations is 150 kilometers. ఇప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది, what is the time taken by the two vehicles to meet each other? 1.5 hour. ఇది ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినప్పుడు బెటర్ డోంట్ యూజ్ దిస్, ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేయకుండా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అవునా. సో ఇది 1.5 hour అంటే గంటకి, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150 kilometers. అంటే ఇది 1 hour ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, 60 kilometers. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, 30 kilometers. ఇది 1 hour లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, 40 kilometers. హాఫ్ అన్ అవర్లో 20 kilometers. 60 + 30 అంటే ఎంతమ్మా, 90, అండ్ 20 + 40 అంటే ఎంత, 60. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే దీనికి ఈక్వల్ అయ్యింది, 90 + 60 150 అవునా. So if it travel for 1.5 hour, the two vehicles will meet each other. Hope concept clear ga unda.
Is it clear? Sri Surya Degree College, Narsapuram. Aditya. చూడండమ్మా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, ఇది క్లియర్ అయితే క్వశ్చన్ అడుగుతాను. డోంట్ యూజ్ యువర్ పేపర్ అండ్ పెన్. డోంట్ యూజ్ యువర్ పేపర్ అండ్ పెన్. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. Just a minute. Right, I'll explain the question. Having some doubt. Cheppandamma. Can you explain it again? Definitely. So previous example తీసుకుందాం first. After that we'll go with a new example. Previous example ఏంటంటే AB రెండు ఉన్నాయి. AB రెండు ఉన్నాయి. Let us say this one is a 100 kilometers అనుకుందాం. 100 kilometers అనుకుందాం. Let us say this one is A and this one is B. ఒక వెహికల్ ఉంది ఇక్కడ. P అనే వెహికల్ అండ్ Q అనే వెహికల్ ఉంది. దీని స్పీడ్ ఇచ్చాడు ఎంత? 60 kmph. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీడ్ 60 kmph అని ఉంది అనుకో, అంటే ఆ వెహికల్ బ్లైండ్ గా మనకి ఏం చేస్తుంటే అది గంటకి 60 కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది. 2 hours లో 120 kilometers వెళ్తుంది. హాఫ్ అన్ అవర్ లో 30 kilometers వెళ్తుంది. ఈ విషయం మైండ్ లోకి వచ్చేసేయాలి, రైటా? ఇది 40 kmph ఉంది. kmph అంటే Q గంటకి 40 kilometers వెళ్తుంది, రైటా? రైట్. అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో 20 kilometers. ఇన్ 2 hours 80 kilometers. ఇది క్లియర్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు వాడేమన్నాయంటే రెండు కూడా ఎట్ ఏ టైం స్టార్ట్ అయినాయి. లెట్ us say the two vehicles starts at 8 o'clock in the morning. The two vehicles will start at 8 o'clock in the morning. 8 AM 8 AM అనుకుందాం. అంటే 8 AM అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రెండు కూడా సేమ్ టైం స్టార్ట్ అయిందని చెప్పడం ఉద్దేశం. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ టైంలో కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కదా, బట్ రెండు ఎట్ ఏ టైం స్టార్ట్ అయింది. ఎట్ ఏ టైం స్టార్ట్ అయితే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు మీట్ ఈచ్ అదర్? హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు మీట్ ఈచ్ అదర్? జనరల్గా ఇది మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, ఇవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది ఏం తీసుకుంటాం? సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ తీసుకుంటాం. సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వెహికల్ P వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత? 60 kmph అండ్ Q ఎంత? 40 kmph. ఈ రెండిటిని కలిపితే 100 kmph. 100 kmph వచ్చింది, రైటా? అంటే స్పీడ్ మనం ఏం చేసుకోవాలి? రిలేటివ్ స్పీడ్ వీ హ్యావ్ 100 kmph. ఇది మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేస్తున్నాం, రైటా? ఇంకోటి ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు 100 kilometers అనేది డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు టైం ఎంత? రెండు కలవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? టైం వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. వీ హ్యావ్ అ రిలేషన్. డిస్టెన్స్ ఎంత? 100 kilometers. ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ ఉంది. స్పీడ్ ఎంత? 100 kilometers per hour. ఇదే కదా. 100 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కిలోమీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈ అవర్ ఏమవుతుంది అంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంది, డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 hour ఇలా తీసుకుంటాం. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 hour అని తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా మనం మామూలుగా మాన్యువల్గా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, ఇది గంటకి 60 kilometers వెళ్తుంది కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజంప్షన్ అన్నమాట, రెండు కూడా 1 hour లేదంటే హాఫ్ అన్ అవర్ లో కలిసాయి అనుకుందాం. మనం ఇది ఎగ్జాక్ట్ కాదు, అజంప్షన్. హాఫ్ అన్ అవర్ లో కలిసాయి అంటే అప్పుడు ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 30 kilometers. ఇదంతా ట్రావెల్ చేస్తుంది 20 kilometers. కలిసాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 30, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 20. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, ఎందుకంటే 30 + 20 ఎంత వచ్చింది మనకి? 50 kilometers వచ్చింది, కానీ ఇది 100 kilometers. సో హాఫ్ అన్ అవర్ లో కలవు. గాట్ ఇట్? ఇది రాంగ్. రెండు కూడా 1 hour లో కలిసాయి అనుకుందాం. 1 hour లో కలిస్తే ఏంటి? P ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? సమ్ లైక్ 60 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. Q ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? గంటకి 40 kmph కాబట్టి గంటకి ఇది 40 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ డిస్టెన్స్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, రైటా? 60 + 40 ఎంత? 100. మన ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 100 వచ్చింది. సో ఇది కూడా 100. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఇట్ టేక్ 1 hour టు మీట్ ఈచ్ అదర్. ఇట్ టేక్ 1 hour టు మీట్ ఈచ్ అదర్. ఫార్ములా వేస్తే ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం. అండ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇది మామూలుగా క్వశ్చన్ చదివి వీ కెన్ గివ్ అన్ ఆన్సర్.
క్వశ్చన్ చదివి we can give an answer. Hope it is clear. Yes. సో ఒక పని చేయమండి, లంచ్కి వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేస్తారా మీరు? ఎందుకంటే మనకు 1/2 అవర్ 45 minutes మిస్ అయింది కదా. విల్ కవర్ దట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1 o'clock ఎగ్జాక్ట్గా. 1:30 కల్లా రాగలరా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్? నో. శ్రీ సూర్య డిగ్రీ కాలేజ్ నర్సాపురం. ఏమైందమ్మా? నర్సాపురం నుంచి మళ్ళీ మీరు మొగల్తూరులు రావాలేంటి? ఎస్వి ఆర్ట్స్ కాలేజ్. చలో అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ వచ్చేయడానికి ట్రై చేయండి అమ్మ. అట్లీస్ట్ అట్ 1:45 ట్రై టు మేక్ షూర్. పోనీ 1:45కి ఓకేనా? అండ్ డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ బేసిక్స్ అన్ని కూడా అయిపోయినాయి. సో బేసిక్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం? యూనిట్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ కన్వర్షన్స్, రైట్? కన్వర్షన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం. అండ్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే అన్నీ కూడా ఒకే ఫార్మేట్లో ఉండాలి. ఒకవేళ డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటే టైం వచ్చి అవర్స్లో ఉండాలి. అండ్ ద స్పీడ్ వచ్చి KMPHలో వస్తుంది. అండ్ డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఉంటే టైం వచ్చి సెకండ్స్లో ఉండాలి. అండ్ ద స్పీడ్ వచ్చి మీటర్ పర్ సెకండ్లో వస్తుంది. అవునా? సో ఇలా ఉంటేనే సాల్వ్ చేస్తాం. ఇన్ కేసు లేకపోతే కన్వర్ట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తామని నేర్చుకున్నాం. సో ఇందులో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇందాక చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటే కనుక ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. డోంట్ యూజ్ ఎ పేపర్ అండ్ పెన్. వితౌట్ యూజింగ్ పేపర్ అండ్ పెన్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పేపర్ పెన్ యూజ్ చేద్దాం. రైటా? రైట్. సో దర్ ఇస్ 2 stations AB. There is a 2 vehicles PQ అనుకుందాం. And this is moving with same 60 kmph and this is moving with 90 kmph, right? And both the vehicles starts at the same time and moves in the opposite direction. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇది సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటే రోడ్డు కాబట్టి వెన్ దెమ్ స్టార్ట్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ద 2 vehicles మీట్ ఈచ్ అదర్ అట్ సమ్ పాయింట్. ఎక్కడో దిక్కున కలుస్తాయి డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే ఇది ఇలా వస్తూ ఉంటుంది, ఇది ఇటు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యలో ఎక్కడో దిక్కున కలుస్తాయి. సో లెట్ us say this vehicle meet at a point C అనుకుందాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా పాయింట్ సి దగ్గర మీట్ అయినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒక వెహికల్ రెండో వెహికల్ కన్నా 45 kilometers ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుందంట. వన్ వెహికల్ ట్రావెల్స్ 45 kilometers మోర్ దాన్ ద అదర్ వెహికల్. రైటా? ఏంటి మనకి స్టేట్మెంట్ ఏంటి? వన్ వెహికల్ ట్రావెల్స్ 45 kilometers మోర్ దాన్ ద అదర్ వెహికల్. సో ఇది కండిషన్. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ AB అంటడం. రైట్? డోంట్ యూజ్ ద పేపర్ అండ్ పెన్ and think how we can solve this and let me know the answer. yes. ఇది 2 ways లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. మాన్యువల్గా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. అండ్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉంటే ఇంకా ఇది సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో నో వన్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. మాన్యువల్గా ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? 225 ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ కాకినాడ. గ్రేట్. చూడమ్మా, ఇది మాన్యువల్గా సాల్వ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ ఈక్వేషన్. ఆ రిలేషన్ యూజ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేస్తాం. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్ మనకి క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు వితౌట్ యూజింగ్ లైక్ ఈక్వేషన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్.
సరే. ఇప్పుడు మనకేంటంటే వన్ వెహికల్ ట్రావెల్స్ 45 కిలోమీటర్స్ మోర్ దాన్ ద అదర్ వెహికల్. ఇది క్లియర్‌గా ఉంది. ఇప్పుడు పి 45 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తదా? క్యూ 45 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తదా? విచ్ వెహికల్ ట్రావెల్స్ 45 కిలోమీటర్స్ మోర్? ఐదర్ పి ఆర్ క్యూ. పి ట్రావెల్ చేస్తది. క్యూ ట్రావెల్ చేస్తది. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి. ఎప్పుడైనా గాని క్వెషన్‌లో మనకి ఇక్కడ 2 స్పీడ్స్‌లు గాని, అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద స్పీడ్స్. 2 స్పీడ్స్ గాని, లేదంటే 2 డిస్టెన్స్ గాని, లేదంటే 2 టైమ్స్ గాని. ఇలా మూడిట్లో ఏ ఒక్కదానికైనా కంపారిజన్ ఇచ్చాడనుకోమ్మ. కంపారిజన్ ఇస్తే ఏమవుతదంటే, ఉన్న స్పీడు, టైము, డిస్టెన్స్‌లో ఒకటి కాన్స్టెంట్ ఉంటదమ్మ. ఒకటి కాన్స్టెంట్‌గా ఉంటది. ఖచ్చితంగా ఒకటి కాన్స్టెంట్‌గా ఉంటది. రైటా? సో, ఇక్కడ మనకు కంపారిజన్ ఏమిచ్చాడు? స్పీడ్స్ మధ్యన కంపారిజన్ ఇచ్చాడు. అవునా? ఇక్కడ ఒక స్పీడ్ 60 ఉంది. ఒక స్పీడ్ 90 ఉంది. రైటా? ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంటా అంటే నో. ఇదేమో తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. ఇదేమో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. మనకి కాన్స్టెంట్ ఏంటి? టైమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అమ్మ. అంటే 2 ఎట్ ఏ టైమ్ స్టార్ట్ అయినయి. రైట్. ఈడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడతదో, వీడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రీచ్ అవ్వడానికి అంతే టైం పడతది. రైటా? ఔట్ ఆఫ్ దీస్ 3 వేరియబుల్స్ వన్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ కాన్స్టెంట్ మోడ్. ఖచ్చితంగా ఒకటి కాన్స్టెంట్ మోడ్‌లో ఉంటది. రైటా? ఆ కాన్స్టెంట్ మోడ్‌లో ఏముందంటే ఇక్కడ స్పీడ్స్ కాదు, అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా కాదు. టైమ్ అనేది కాన్స్టెంట్. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ ఒకేసారి స్టార్ట్ అయ్యారు. వీడు ఎంత టైం అయితే ట్రావెల్ చేస్తాడో వీడికి కూడా అంతే టైం వస్తది. అంతే టైం పడతది సి దగ్గర రాడానికి. సో, ఔట్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఇక్కడ మన కాన్స్టెంట్ ఏంటి? టైమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అమ్మ. రైటా? సో, లెట్ us go with this. What is the information we have? We have a 2 stations AB and 2 vehicles PQ, right? And P is moving with say 60 kmph and Q is moving with 90 kmph. Let us say they meet at a point C somewhere here. ఇప్పుడు ఏం చేస్తదంటే, ఈళ్ళు 2 ఎట్ ఏ టైమ్ ట్రావెల్ చేస్తారు కాబట్టి, ఎవరు ఎక్కువ దూరం 45 కిలోమీటర్స్ ఎవరు ఎక్కువ ట్రావెల్ చేశారంటే డెఫినిట్‌గా క్యూయే ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ క్యూ ఈస్ మోర్ థాన్ స్పీడ్ ఆఫ్ పి. ఈ 2 కూడా 1 అవర్ ట్రావెల్ చేసినాయనుకో, క్యూ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తది? క్యూ 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తది. అదే పి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తదంటే ఓన్లీ 60 కిలోమీటర్సే ట్రావెల్ చేస్తది. సో, ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే క్యూయే ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తది పి కన్నా. ఎందుకంటే టైమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. అవునా? సో, మనమేమనుకున్నామంటే లెట్ us మాన్యుయల్‌గా సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్. దీన్ని x అనుకుందాం. పి ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్‌ని x అనుకుందాం. క్యూ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంతవుతది? x + 45. వై? బికాస్ వి హావ్ ఎ స్టేట్మెంట్ థట్ వన్ వెహికల్ ట్రావెల్ 45 కిలోమీటర్స్ మోర్ థాన్ ద అదర్ వెహికల్ కాబట్టి. ఒక వెహికల్ రెండో వెహికల్ కన్నా 45 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసింది అని ఇచ్చాడు కాబట్టి, ఈ డిస్టెన్స్ x + 45. అవునా? సో, పి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. వి ఆర్ టేకింగ్ పి ఇన్ఫర్మేషన్. స్పీడ్ ఎంత? 60 kmph. అవునా? అండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత? x కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది. అండ్ టైమ్ ఎంత అవుతది? ఇక్కడ టైమ్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే, ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంది. 2 వేరు ఉన్నాయి. అండ్ డిస్టెన్స్ అనేది 2 వేరు ఉన్నాయి. టైమ్ ఒకటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తుందంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని ఈక్వేషన్ తెచ్చుకుంటాం. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని ఈక్వేషన్ తెచ్చుకుంటాం. సో, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకేం తెలుసు? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ది రిలేషన్ వి హావ్? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. అంతేనా? డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ? x బై స్పీడ్ ఎంత? 60. ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1. ఇప్పుడు క్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ రాద్దాం. క్యూ స్పీడ్ ఎంత? 90 kmph. అవునా? అండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత? x + 45 కిలోమీటర్స్. అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకేం తెలుసు? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. సో, డిస్టెన్స్ ఈజ్ x + 45 బై 90. ఇదేంటిది? ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు చూడండమ్మా, మనకి ఎప్పుడైనా గాని A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B అన్నాడు. అండ్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C అన్నాడనుకో, మనం ఏం రాయొచ్చు? B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C అని రాయొచ్చు. అవునా? ఇక్కడ T ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అని వచ్చింది. T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అని వచ్చింది. అంటే ఈక్వేషన్ 1 అండ్ 2ని ఈక్వేట్ చేయొచ్చు కదా!
సో x by 60 is equals to x plus 45 upon 90. 0 cancel అవుతుంది. 3 2 times 3 3 times cross multiplication. What will get 3x is equals to 2x plus 2 into 45 ఎంత 90. దీన్ని ఎలా తీసుకొచ్చామనుకో 3x minus 2x ఎంత x equals to 90. x equals to 90. అంటే x అంటే ఏమనుకున్నాం ఈ డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు x అనుకున్నాం కదా ఇది 90 వచ్చింది. అప్పుడు ఇది ఎంత అవ్వాలి 90 plus 45. 90 plus 45 అవ్వాలి. ఎందుకంటే x ఈక్వల్స్ టు 90 వచ్చింది పక్కన 45 మిగిలింది. సో 90 plus 45 అంటే ఎంత 135. సో ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 90 plus 45. అంతేనా 90 180 plus 45 is 225 kilometers. That is the distance between AB. That is the distance between AB. Hope it is clear. Clear మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. మాన్యువల్గా ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం. మనం లాజికల్గా సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏమి ఉండవు. అలా అనిపిస్తుంది ఆన్సర్. శ్రీ ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ క్లియర్. మిగతా కాలేజెస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Once again, Priyadarshini. Good. Once more. Vasvi Degree College. Fine. Narsarapatemo. చూడమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఉండండి. సో వాట్ ఇస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్? ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఒక 2 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఏబి అని. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఏబికి మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి, రైటా? అండ్ వాడేమన్నాడు P అనే వెహికల్ ఉంది అండ్ Q అనే వెహికల్ ఉంది. ఇది 60 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇది 90 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది, రైటా? వాడు ఏమన్నాడంటే 2 vehicles starts at the same time and moves in the opposite direction. 2 vehicles starts at the same time and moves in the opposite direction. అవునా? And when the 2 vehicles meet each other, రెండు ఎక్కడ దగ్గర కలిసినాయి. లెటర్స్ అనుకుందాం C దగ్గర కలిసాయి. కలిసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే 1 vehicle travels 45 kilometers more than the other vehicle. 1 vehicle travels 45 kilometers more than the other vehicle. కూడా అయితే వాడేమడిగాడు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి అని అడిగాడు. సో ఫస్ట్ మాన్యువల్గా సాల్వ్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో త్రూ ఎ లాజిక్ కాన్సెప్ట్, రైటా? ఈ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ అనుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ వెహికల్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ 45 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ఏది ట్రావెల్ చేస్తుందంటే క్యూఏ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే దాని స్పీడ్ ఎక్కువ కాబట్టి. అండ్ ఇదంతా ట్రావెల్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? x plus 45 ఉంటుంది దిస్ డిస్టెన్స్, రైటా? నౌ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ పి వాల్యూస్. ఈ పి గురించి మాట్లాడదాం. పి స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? స్పీడ్ ఇస్ గివెన్ as 60 kmph అండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసింది? పి ఏ కాడి నుంచి సి దాకా ట్రావెల్ చేసింది. ఎంత అనుకున్నాం? ఎక్స్ అనుకున్నాం. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ అపాన్ స్పీడ్, అంతేనా? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ బై 60, ఈక్వేషన్ 1. అంటే డిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, స్పీడ్ వాల్యూ 60 కాబట్టి 60 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నౌ లెట్ us go with the క్యూ వాల్యూ. క్యూ స్పీడ్ ఎంత? గివెన్ as 90 kmph, అవునా? అండ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకున్నాం? ఎక్స్ ప్లస్ 45, ఎందుకంటే ఎక్స్ అనేది ఫస్ట్ వెహికల్, దానికన్నా 45 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి. చలో, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? డిస్టెన్స్ అపాన్ స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఏమొచ్చింది మనకి? ఎక్స్ ప్లస్ 45 ఇస్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ 90 kmph, ఈక్వేషన్ 2, రైటా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈక్వేషన్ 1ని 2ని ఈక్వేట్ చేయాలి. ఎందుకు ఈక్వేట్ చేయాలి? T is equals to E value, T is equals to E value. Whenever we have information that A equals to B and A equals to C, then we can write it as B is equals to C, right? So T is equals to ఇది, ఇక్కడ T is equals to ఇది, రెండు కూడా T value కదా. So we can equate this. X by 60 is equals to X plus 45 upon 90. 30 ఇందులో 2 times పోతుంది, 30 3 times పోతుంది. Cross multiplication. 3 into X, 3X is equals to 2 into x plus 45. 2 into x is 2x and 2 into 45 is 90. ఇది ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం అనుకోమా, 3x minus 2x ఎంత? x is equals to 90. x equals to 90. x అంటే ఏమనుకున్నాం?
ఈ డిస్టెన్స్ ని x అనుకున్నాం. సో దిస్ బికమ్స్ 90 అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత 90 ప్లస్ 45 135. సో ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 90, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 135 కాబట్టి ద టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ గెట్ 225 kilometers. That is the distance between A and B. That is the distance between A and B. Right? Hope it is clear. Vasavi Degree College, Priyadarshini. Okay, fine. ఇప్పుడు చూడండి లాజిక్ చెప్తాను. లాజిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ అ కాన్సెప్ట్. రైట్, ఎస్ చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఏమైంది, 2 vehicles ఉన్నాయి, అవునా? 2 vehicles ఉన్నాయి. లెట్ us go with an assumption. ఈ వెహికల్ ఉంది కదా Q అండ్ ఈ వెహికల్ ఉంది P. ఇది Q వెహికల్ గంటకి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? లెట్ us go with the diagram again. And here we have a A and here we have a B station. This one is P vehicle and this one is Q vehicle. This one is Q vehicle, right now. ఇక్కడ Q వచ్చి 90 km/h and this one is 60 km/h. This one is 60 km/h. Right? Just a minute, let me tell them. Right. This one is ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అండి. అంటే రెండు కూడా P అండ్ Q కూడా 1 hour లో కలిసిని అనుకుందామా? అది కరెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ 1 hour లో కలిసిని అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ Q వచ్చి 90 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ P వచ్చి 60 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. రెండు కూడా 1 hour తర్వాత కలిస్తే Q వచ్చి 90 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ Q ట్రావెల్ ఫర్ 60 kilometers. అంతే కదా మీనింగ్? సో రెండు కూడా 1 hour తర్వాత కలిసినాయి అనుకోమ్మా, ఈ రెండింటి డిస్టెన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి? 30 kilometers ఉంది. అంటే Q 90 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ ఇది 60 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 30 kilometers ఉంది. బట్ క్వశ్చన్ లో మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 45 kilometers ఇచ్చడం. ఎందుకంటే ఒక వెహికల్ రెండో వెహికల్ కన్నా 45 kilometers ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంది అన్నాడు, అవునా? అంటే మనకి 1 hour ట్రావెల్ చేస్తుంటే చూడమ్మా, వెహికల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ 1 hour వి హ్యావ్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 30 kilometers. రెండు కూడా 1 hour ట్రావెల్ చేస్తుంటే 30 kilometers డిఫరెన్స్ వస్తుందంట. మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత కావాలి? 45 kilometers కావాలి, అవునా? 45 kilometers కావాలి అంటే ఎంత టైం ట్రావెల్ చేయాలి? గంటకి 30 kilometers డిఫరెన్స్ వచ్చింది. 45 కావాలంటే ఇంకెంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ఇంకో 15 kilometers ఉంది. సో వెన్ ఇట్ ట్రావెల్ ఫర్ 1 hour వి హ్యావ్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 30 kilometers. అండ్ ఇంకో 15 kilometers కావాలి అంటే ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి? హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రావెల్ చేయాలమ్మా. ఇంకో 15 kilometers కావాలి అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రావెల్ చేయాలి. సో దీనిని బట్టి కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా 1.5 hour తర్వాత కలిసాయి. ఈ రెండు కూడా 1.5 hour తర్వాత కలిసాయి. ఎందుకంటే 1 hour ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోమా, 30 kilometers డిఫరెన్స్ వస్తుంది. మనకేం కావాలి? 45, ఇంకో 15 కావాలి. అంటే 1 hour కి 30 అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ కి 15 kilometers సరిపోయింది కదా. సో ఈ రెండు వెహికల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఈ రెండు వెహికల్ కూడా 1.5 hour తర్వాత కలిసింది. ఇది అర్థమైందా? బోత్ ద వెహికల్ మీట్ ఆఫ్టర్ 1.5 hour. yes రెస్పాండ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. ఎస్, చూడమ్మా, రెండు కూడా మనకి ఏం తెలిసింది? రెండు కూడా 1.5 hour తర్వాత కలిసినాయి, లేదా 1.5 hour లో ఇది ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? P వెహికల్ ఫస్ట్ అవర్ లో 60 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది, హాఫ్ అన్ అవర్ లో 30 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది, మొత్తం 90 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. Q వెహికల్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? గంటన్నరలో ఫస్ట్ 1 hour లో 90 kilometers అండ్ సెకండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో 45 kilometers. Got it? The total distance ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 60 plus 30 it is 90 and 90 plus 45 it is 135. The total distance is 225 kilometers. We don't require all these equation simplification.
We don't need all this equational simplification. Hope it is clear. Concept అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పినాం ఒకసారి కాన్సెప్ట్. ఇలాంటివన్నీ మనం చూసి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. Anybody wanted to repeat it again? Clear. Yes. Sri Sai Sri Degree College. Clear అమ్మా? మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. క్లియర్ సార్, డన్. సో ఇదే క్వశ్చన్ వాడు ఏమడుగుతాడంటే చూడమ్మా, సేమ్ క్వశ్చన్, దర్ ఇస్ నో చేంజ్. సో we have a vehicle of P which is moving with 60 kmph and we have a vehicle of Q which is moving with say 90 kmph, రైటా? కానీ ఇందాక ఏమన్నాడు, రెండు కలిసినప్పుడు 45 కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఉందంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ 60 కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్ వస్తే వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏవి? ఇందాక ఏమైంది, దెన్ ద టూ వెహికల్స్ మీట్ ఈచ్ అదర్, వన్ వెహికల్ ట్రావెల్ 45 కిలోమీటర్స్ మోర్ దాన్ ద అదర్ వెహికల్. ఒక వెహికల్ రెండో వెహికల్ కన్నా 45 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసింది అన్నాడు. అదే క్వశ్చన్, ఒక వెహికల్ రెండో వెహికల్ కన్నా 60 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఆన్సర్ ఎంత? వెరీ గుడ్, 300. అంటే 60 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసింది అంటే 1 అవర్ ట్రావెల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 30 కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. 1 అవర్ ట్రావెల్ చేస్తే 30 కిలోమీటర్స్ అంటే 2 అవర్ ట్రావెల్ చేసిన అనుకో రెండు, అప్పుడు 60 కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రెండు కూడా 2 అవర్స్ తర్వాత కలిసినాయి. ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ 60 కిలోమీటర్స్ అన్నాడు. ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తే మనకి డిఫరెన్స్ 60 కిలోమీటర్స్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 2 అవర్స్ పడుతుంది. నౌ ద కన్క్లూజన్ ఈస్ ద టూ వెహికల్స్ మీట్ ఆఫ్టర్ 2 అవర్స్. ద టూ వెహికల్స్ మీట్ ఆఫ్టర్ 2 అవర్స్. ఇది 2 అవర్స్ లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ అవర్ లో 60, సెకండ్ అవర్ లో ఇంకో 60, ఇది 120. ఇది ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ అవర్ లో 90, సెకండ్ అవర్ లో ఇంకో 90 ఎంతమ్మా? 180. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 180, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 120. ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 300 kilometers. The total distance is 300 kilometers. Hope it is clear. Yes. Done. So no. The next question. ఇంకో మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి. వాడు ఏమంటాడంటే లెట్ us go with the క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో మీకు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఈవెన్ దో యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్స్, క్లియర్ గా ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి. కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి when you draw a diagram, right? And the next question వాడు ఏమంటాడంటే అమ్మా, let us say ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి. స్టూడెంట్ ఇస్ దేర్, స్టూడెంట్ ఇంటికాడ ఉన్నాడు, హోమ్, దిస్ ఈస్ కాలేజ్, రైటా? వాడు ఏమంటాడంటే let us say క్యాండిడేట్ ఏ, స్టూడెంట్ ఏ కాలేజ్ కి 10 minutes లేట్గా వెళ్ళాడు, లేదంటే ఒక 15 minutes ఎర్లీ వెళ్ళిపోయాడు, త్వరగా వెళ్ళిపోయాడు, రైట్? సో లేట్ అంటాడు, ఎర్లీ అంటాడు. లేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా లేట్ ఆర్ ఎర్లీ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్ గా టైం ఒకటి ఉంటుంది, కాలేజ్ టైం ఒకటి ఉంటుంది అమ్మ, అంటే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ ఈజ్ అట్ 9 o'clock అంటే ఒక టైం ఉంటుంది. లేట్ అంటే హీ రీచెస్ బై 9:10 హియర్. ఇన్ దిస్ కేస్ విల్ కాల్ 10 minutes లేట్, అంతేనా? లేదు, సంబడి రీచ్ ఎట్ 8:45. ఇన్ దిస్ కేస్ వి కన్క్లూడ్ దట్ దిస్ క్యాండిడేట్ రీచ్ 15 minutes ఎర్లీ. అంటే లేట్ ఎర్లీ అంటే ఖచ్చితంగా కాలేజ్ కి టైమింగ్స్ ఒకటి ఉండాలి. ఆ టైమింగ్ బేస్ చేసుకుని మనం లేటా ఎర్లీ అని చెప్తాం.
Got it? So వాడి క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే there is a student and he's going to college, right? So here, right, వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే let us take, he's moving with say 40 kmph. అంటే స్టూడెంట్ ఒకడు ఉన్నాడమ్మా, వీడు 40 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే కాలేజ్కి 10 minutes లేట్గా వెళ్తున్నాడు అండి. whenever the student is moving with 40 kmph, he is 10 minutes late to the college, రైటా? సరే 40 kmph వెళ్తుంటే 10 minutes లేట్ అవుతుంది కాలేజ్కి అని చెప్పి రియలైజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ డే ఈజ్ మూవింగ్ విత్ 50 kmph. నెక్స్ట్ డే he moves with a 50 kmph. In this scenario, he is 5 minutes early to the college. 5 minutes early to the college. Now, I require the distance between home and college. Home ki, college ki distance anta. Distance between home and college. So, question malli okasari cheptunanu. Candidate A moving with 40 kmph. Moving with 40 kmph. He is 10 minutes late to the college. However, if he moves with 50 kmph, 5 minutes early to the college, then the distance between the 2 points, inti kaad nunchi college ki enta dooram. So again we have a 2 to 3 ways to solve the question. Manual ga solve cheyochu, concept use chesi solve cheyochu, లేదంటే ఫార్ములాస్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ కాకినాడ, గెట్ 50 kilometers, వెరీ గుడ్. అంటే ఫార్ములా వేసారమ్మా లేదంటే అంటే మాన్యువల్ సాల్వ్ చేశారా? శ్రీసాయి డిగ్రీ కాలేజ్, ఆర్ యూ యూజింగ్ ఎ ఫార్ములా? Ratios, good. So you're finding the ratio between the speeds. Yes, great. Chalo. సో ఇది మనకు తెలిసి వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ బై యూజింగ్ 2 to 3 ways. 3 ways లో చేయొచ్చాము. ఒకటి మాన్యువల్ మెథడ్. మాన్యువల్ మెథడ్ అంటే ఈక్వేషన్ వేసి సాల్వ్ చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ లైక్ రేషియోస్ మెథడ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ అ ఫార్ములా. ఇక్కడ వాడేమన్నాడంటే 10 minutes లేట్ అండ్ 5 minutes ఎర్లీ అనడం. వన్ ఇస్ ద 10 minutes లేట్ హియర్ అండ్ 5 minutes ఎర్లీ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ రీచింగ్ టైంలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అని తెలియాలి. రీచింగ్ టైంలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది. అప్పుడు ఏమనుకుంటే అజంప్షన్ కాలేజ్ వచ్చి 9 o'clock అనుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో అక్కడ లేట్ అంటే ఎన్ని గంటలకు రీచ్ అయ్యాడు? 9:10కి రీచ్ అయ్యాడు. ఎర్లీ అంటే ఎన్ని గంటలకు రీచ్ అయ్యాడు? 8:55కి రీచ్ అయ్యాడు. అంతేనా? సో ఈ రీచింగ్ టైంలో ఫస్ట్ కేసు వచ్చి 9:10కి, సెకండ్ కేసు వచ్చి 8:55కి. కాబట్టి రీచింగ్ టైంలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి? 15 minutes ఉంది. ద డిఫరెన్స్ ఇన్ రీచింగ్ టైం ఎంత? 15 minutes ఉంది. ఇక్కడ ఎర్లీగా అంటే 8:55కి రీచ్ అయిపోయాడు, లేట్ అంటే 9:10కి రీచ్ అయిపోయాడు. కాబట్టి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ 15 minutes. ఇది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, రైటా? అగైన్ వీ కెన్ గో త్రూ 2 methods. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. ఈక్వేషన్ వేసి సాల్వ్ చేయడం ఎలా అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టేక్, ఇప్పుడు మనకి 10 minutes లేట్ అన్నాడు, 5 minutes ఎర్లీ అన్నాడు. అంటే యూజువల్ టైం ఏమవ్వాలి? ఖచ్చితంగా టీ అనేది ఒక యూజువల్ టైం ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూజువల్ టైం 9 o'clock తీసుకున్నాం కదా. అలాగే ఈ టైంను బట్టే లేట్ ఎర్లీ అని చెప్తాం, లేదంటే చెప్పలేమమ్మా. అసలు ఈ టైమే లేదనుకోండి 9:10కే త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదంటే 9:10కే లేట్ అవ్వచ్చు, 8:55కే త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చు, లేట్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనకు యూజువల్ టైం ఒకటి ఉండాలి, రైటా? ఆ యూజువల్ టైంని టీ అనుకున్నాం అనుకోండి.
సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో టైం ఎంత పట్టింది, t+10 minutes, రైటా. సెకండ్ కేసులో టైం ఎంత పట్టింది, t-5 minutes. ఈ రెండు కూడా టైం టేకెన్. ఒకటి t+10 minutes అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ t-10 minutes. సో విల్ టేక్ ద అప్పర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. ఏ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఇస్ గివెన్ as 40 kmph, అవునా. టైమ్ ఈస్ గివెన్ as ఎంత, t+10 minutes లో ఉంది, అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ kmph ఇచ్చాడు కాబట్టి, రైటా. ఫస్ట్ లోనే మనం అనుకున్నాం, ఏమనుకున్నాం, ఎప్పుడన్నా మనకి దేంట్లో అన్నా కంపారిజన్ ఉంటే ఉన్న 3 వేరియబుల్స్ లో ఒకటి కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అవునా. ఇక్కడ స్పీడ్స్ కాన్స్టెంటా, నో. వన్ ఇస్ 40 అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ 50. స్పీడ్స్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. టైం అనేది కాన్స్టెంటా, నో. ఇది t+10 minutes పట్టింది, t-10 minutes పట్టింది. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏంటి, కాన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే డిస్టెన్స్ అమ్మ. ఎందుకంటే వీడు 40 kmph తో ట్రావెల్ చేసిన ఇంటికాడ నుంచి కాలేజీకి ట్రావెల్ చేయాలి, 50 kmph తో ట్రావెల్ చేసిన ఇంటికాడ నుంచి కాలేజీకి ట్రావెల్ చేయాలి. సో డిస్టెన్స్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అన్నమాట. డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్. హోప్ యు అండర్స్టాండ్, రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం, సింపుల్. ఇంక ఈక్వేషన్ వేస్తే సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అని తెలిసింది. సో డిస్టెన్స్ కు ఫార్ములా ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, అంతేనా. సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, స్పీడ్ ఈస్ 40 ఇంటూ టైం ఎంత వచ్చింది, ద టైమ్ ఈస్ t+10/60. ఇది ఈక్వేషన్ 1. ఇప్పుడు లోవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. దిస్ వాల్యూ ఇస్ 50. స్పీడ్ ఎంత, స్పీడ్ ఈస్ గివెన్ as 50 kmph అండ్ టైమ్ ఈస్ గివెన్ as ఎంత, t-5 minutes కాబట్టి అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసాం. సో డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, స్పీడ్ ఇంటూ టైం అంటే 50 ఇంటూ t-5/60. ఈక్వేషన్ 2. సో d is equals to something. ఈక్వేషన్ లో అప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, వెన్ ఎవర్ a equals to b or a equals to c, we can write it as b equals to c అని రాయొచ్చు కదా. అంటే d equals to the equation 1 and d equals to equation 2. So equate these two. 40 into t+10/60 is equals to 50 into t-5/60. రైట్. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. టీ వాల్యూ వస్తే సింప్లిఫై చేస్తే 0 0 60 get cancelled. What will get, 40 plus 40 is equals to 5t minus 25. దీన్ని ఎలా తీసుకొచ్చాం అనుకోమా, టీ ఈ -25 ఇటు వస్తే +25, 40 + 25 అంటే 65. టీ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఏ ఒక ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి డి వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ టీ వాల్యూ 65 పెట్టామనుకో, ఎందుకంటే టీ వాల్యూ 65 వచ్చింది కదా. సో డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 ఇంటూ టీ వాల్యూ ఎంత, 65 - 5, వాట్ విల్ గెట్ 60/60. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 kilometers. మాన్యువల్గా ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం. అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ఫార్ములా అన్నాం అనుకోండి, ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇన్ రీచింగ్ టైం ఎంత, 10 minutes ఇక్కడ లేట్ అండ్ 5 minutes ఎర్లీ. డిఫరెన్స్ ఇన్ రీచింగ్ టైం ఎంత అంటే 15 minutes అమ్మ, 15 minutes కదా. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ by difference of the speeds into difference in reaching time. సో ఇక్కడ మనకి 2 స్పీడ్స్ ఇచ్చాడు. ఏంటి, ఒక స్పీడ్ వచ్చి 40 kmph అన్నాడు, ఇంకో స్పీడ్ వచ్చి 50 kmph అన్నాడు. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ అంటే 40 into 50 బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంతా డోంట్ టేక్ ఎ నెగటివ్ వాల్యూ. వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్
నెగటివ్ వాల్యూ 40కి 50కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ తీసుకుని మోడేస్తాం 10 ఇంటూ డిఫరెన్స్ ఇన్ రీచింగ్ టైం అంటే ఒకటి ఏమని చేశాడు 10 మినిట్స్ లేట్ వచ్చాడు 5 మినిట్స్ ఎర్లీ డిఫరెన్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం 15 మినిట్స్ అనుకున్నాం సో డిఫరెన్స్ ఇన్ రీచింగ్ టైం ఇది మినిట్స్ లో ఉంది ఇవన్నీ KMPH లో ఉంది కాబట్టి అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి బట్ ఇట్ నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ సి ఇది ఇందులో 15 4 టైమ్స్ పోతుంది 4 ఇంటూ 10 ఎంత చలో ఈ 4 40లో 10 టైమ్స్ పోతుంది ఈ 10 క్యాన్సిల్ అయితే డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్ 50 that is kilometers 50 that is kilometers hope it is clear product of the speeds by difference of the speeds into difference in reaching time difference in reaching time right ఇది కాన్సెప్ట్ చెప్తాను చూడండి బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ లిజన్ అదే క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెటస్ సే 60 కిలోమీటర్స్ ఉందనుకుందాం లెటస్ సే 60 కిలోమీటర్స్ ఉందనుకుందాం లెటస్ సే 2 పాయింట్స్ ఏబి రైటా ఇక్కడ ఒక 2 వెహికల్స్ ఉన్నాయి వెహికల్ లెటస్ సే పి క్యూ అని 2 వెహికల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు పి 20 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎంత 20 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తే బీని రీచ్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది బీని రీచ్ అవడానికి హౌ మచ్ టైం ఇట్ విల్ టేక్ 3 hours వెరీ గుడ్ ఇక్కడ 3 hours పట్టింది అదే క్యూ ఉందనుకోమా క్యూ లెటస్ సే 30 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి 30 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి ఇప్పుడు బీన్ రీచ్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది 2 hours పడుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ వీడు పి 20 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తే ఏ నుంచి బికి ట్రావెల్ చేయడానికి ఇట్ టేక్ 3 hours క్యూ 30 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తే ఏ నుంచి బికి ట్రావెల్ చేయడానికి ఇట్ టేక్ 2 hours రైటా సో వెన్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ చూడండి ఇక్కడ స్పీడ్ పెరిగిందనుకో టైం ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది వెన్ ద స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ద టైమ్ విల్ బి డిక్రీజెస్ అంటే వీడు 20 kmph తో పోతుంటే 3 hours పడితే స్పీడ్ పెంచాడు కాబట్టి టైం తక్కువ పట్టింది ఎప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ గాట్ ఇట్ చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే పి క్యూ అనే 2 వెహికల్స్ ఉన్నాయి పి స్పీడ్ ఎంత 20 kmph క్యూ స్పీడ్ ఎంత 30 kmph అవునా ఇప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ అన్నాం ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ రేషియో తీసుకుంటే ఏమొస్తుందమ్మా స్పీడ్స్ రేషియో తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది దెన్ యుల్ గెట్ 2:3 అంతేనా ఎందుకంటే 10 క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం 0 గట్ క్యాన్సిల్ ఇయర్ దెన్ ద రేషియో యుల్ గెట్ 2:3 ఏంటిది ఈ 2 వెహికల్స్ యొక్క స్పీడ్స్ రేషియో అప్పుడు టైమ్స్ రేషియో ఏమవుతుంది ఎందుకంటే when the distance is constant మనకేం తెలుసు స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు 2:3 ఇచ్చాడు దీని ఇన్వర్స్ రేషియో ఏమవుతుంది 3:2 అవుతుంది సో ద టైమ్స్ రేషియో బికమ్స్ 3:2 ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఉందా ఎస్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఇది అర్థం కాదు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు జాతకున్నాం ఇప్పుడు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పి అనేవాడు 20 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తే ఇంత టైం ట్రావెల్ చేయాలి లేదంటే క్యూ అనేవాడు 30 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఇంత టైం ట్రావెల్ చేయాలి గాట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇది పి ఇన్ఫర్మేషన్ స్పీడ్ ఏమిచ్చాడు స్పీడ్ పిది 20 క్యూది 30 రేషియో తీసుకుంటే 2:3 దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్స్ రేషియో ఆఫ్ 2 వెహికల్ నౌ వెన్ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ వీ సే దట్ స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం స్పీడ్ అనేది టైంకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ సో 2:3 కి ఇన్వర్స్ రేషియో ఎంత 3:2 అంటే దీని ఇంటర్నల్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే చూడమ్మా
వీడు ఈ స్పీడ్తో పి అనేవాడు ఈ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే he used to travel this much of time and the q should travel this much of time. q should travel this much of time. క్లియరా? చూడండి వీడు 3 hours కదా, 20 kmph, 3 hours అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 60 కిలోమీటర్స్. వీడు 30 kmph 2 hours అంటే ఎంత? 60 కిలోమీటర్స్. ఈ రెండు కాన్స్టెంటే కదా, రెండు సేమ్ వాల్యూ కదా. సో ఇదనమాట. ఇప్పుడు మనకి వాడు ఏం అడిగాడంటే క్వశ్చన్లో, see what is the question here? Let us say college and home college అనుకుందాం. This one is P and this one is moving with 40 kmph and 50 kmph and 10 minutes late and 5 minutes early. రైటా? రీచింగ్ టైంలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి? 15 minutes ఉంది. 15 minutes ఉంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే వెంటనే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి స్పీడ్స్ ఇచ్చాడు, క్యాండిడేట్ స్పీడ్స్ ఇచ్చాడు. ఎంత అది? ఒకటి 40, 2 50 kmph కిలోమీటర్ పర్ ఇచ్చాడు. అదే మనం స్పీడ్స్ రేషియో తీసుకున్నాం అనుకో ఏమవ్వాలి? 4:5 అవ్వాలి. స్పీడ్స్ రేషియో ఎంత? 4:5. టైమ్స్ రేషియో ఏమవుతుంది? 5:4. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు టైమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్ కాబట్టి స్పీడ్స్ రేషియో 4:5 దాన్ ద టైమ్స్ రేషియో ఇస్ 5:4. రైటా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఉంది కదా. చూడండి, ఇది టైమ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు 4:5. మనం ఏం చేద్దాం, టైం ఎంత అవుతుంది అంటే 5x and 4x అని తీసుకుంటాం కదా. 5x and 4x అని తీసుకున్నామా? సో ఈ టైం వాల్యూలో డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇదేమో 5x టైం పడుతుంది, ఇదేమో 4x టైం పడుతుంది. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? x అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎప్పుడన్నా మనకి టైం వాల్యూలో డిఫరెన్స్ x వస్తుంటే రీచింగ్ టైంలో 15 minutes డిఫరెన్స్ వస్తుందమ్మా. ఏంటి ఇక్కడ మనకి టైం రిలేషన్లో ఎంత వచ్చింది? ఇది 5x, ఇది 4x. ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? x డిఫరెన్స్ వస్తుంటే రీచింగ్ వాల్యూలో డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 15 minutes వస్తుంది. సో దట్ x ఈక్వల్స్ టు 15 అని తీసుకుంటాం. సో దట్ x ఈక్వల్స్ టు 15. రైటా? ఇక్కడ వీడు 50 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఎంత టైం ట్రావెల్ చేయాలి? 4x టైమ్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. x వాల్యూ ఎంత? 15 minutes కాబట్టి 4 × 15 4 × 15 అంటే ఎంత? 60 minutes ట్రావెల్ చేయాలి టైం. ఏంటి 50 kmph తో పోతుంటే ఈ టైం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం? 60 minutes. అదే ఇది చూసుకున్నాం అనుకో అమ్మా, 5x which is equals to 5 × 15 then you'll get 75 minutes. ఒకవేళ వీడు 40 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే 75 minutes ట్రావెల్ చేయాలి. 75 minutes ట్రావెల్ చేయాలి. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం, కంఫర్ట్కి సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా వస్తుంది. ఏంటది? స్పీడ్ ఎంత? 50 kmph, రైట్? టైం ఎంత? 60 minutes అంటే ఇది నథింగ్ బట్ 1 hour కదా. 1 hour. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? స్పీడ్ ఇంటూ టైం అంటే 50 × 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 kilometers. ఇది తీసుకున్నా సేమే రావాలి అంతే కదా, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 40 kmph అండ్ టైం ఎంత? 75 minutes. 75 minutes ఏమని రాయొచ్చు? 60 + 15 అని రాయొచ్చా? 60 is nothing but 1 hour, 15 అంటే 1/4 hour అంతేనా? 1/4 hours. మల్టిప్లై ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసాం 4 × 1 4, 4 + 1 5/4 hours. 5/4 hours అవునా? డిస్టెన్స్ మనకు కావాలంటే ఏం చేయాలి? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఎంత? 40 kmph ఇంటూ 5/4. ఇది ఇందులో 10 times పోతుంది. 10 × 5 ఎనీవే యుల్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 50 kilometers. సో ఇదంతా కూడా మనకి మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోద్దమ్మా. ఇది గంట, ఇది 50 kmph గంటలో ఎంత వెళ్తుంది అంటే 50 kilometers వెళ్తుంది. నాట్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దిస్ నాన్ సెన్స్. ఇదంతా అక్కర్లేదు. ఏంటి మన టైం వచ్చేసింది ఫస్ట్ గంట, స్పీడ్ ఎంత? 50 kmph. 50 kmph అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గంటకి అది 50 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో 50 kilometers స్పీడ్తో గంట ట్రావెల్ చేసింది, దెన్ యుల్ గెట్ 50 kilometers. ఇది చూడండి 75 minutes అంటే ఎలా వేస్తాం మనం? How you can write? And this one is 40 and minutes is 75.
75 minutes. 75 ఏం రాయాలి 60 minutes plus 50 minutes. అవునా? అంటే 60 minutes ఎంత ట్రావెల్ చేస్తా అంటే గంట ట్రావెల్ చేస్తుంది. 30 minutes ఎంత చేస్తుంది ఇందులో సగం 20. 15 minutes అంటే ఇందులో సగం 10 అంటే 10. Then you'll get 40 plus 10 50 kilometers is the distance. Anyway distance is constant కాబట్టి రెండిటికి సేమ్ రావాలి. Distance constant kabatti we will get the same answer for the two values. Hope it is clear. Formula easy undi kada, clear. So ilanti values iste better take a formula, immediate ga answer cheddam. Formula enti product of the speeds 40 into 50, difference of the speeds ee renditiki difference 10, difference in reaching time 15 minutes converted into hours. Simplify this. What you'll get 4 times 4 into 10 40 and this 40 get cancelled. Now the result is 50 kilometers. 50 kilometers. Right? Hope it is clear. Just a minute. And repeat once. SPY Reddy College degree and a concept of formula. Concept of na ratio concept, right? ఇది కాన్సెప్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. లేదంటే ఏమవుతుందంటే అర్థం కాకపోతే యూ విల్ ఫీల్ బోర్. రేషియో కాన్సెప్ట్ అదే అర్థం కాకపోతే యూ విల్ ఫీల్ బోర్. ఫస్ట్ మనకేం తెలియాలంటే there are two speeds. ఒకటి ఎంత ఇది 40 kilometers and the other one is 50 kmph. ఇది స్పీడ్ అమ్మ. స్పీడ్స్ ఇచ్చాడు. మనం స్పీడ్స్ రేషియో ఏమవుతుంది దీని 40కి 50కి రేషియో ఏం తీసుకుంటాం 4:5 అని తీసుకుంటాం. మనకి కాలేజ్ నుంచి అదే వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటి నుంచి కాలేజ్కి వీడు 40 km/h తో ట్రావెల్ చేసినా ఇదే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. 50 kmph ట్రావెల్ చేసినా ఇదే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. సో వెన్ ఎవర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా మనం ఏం రాయొచ్చు స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం. స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం అంటే స్పీడ్స్ రేషియో వచ్చింది. టైమ్స్ రేషియో అవుతుంది. టైమ్స్ రేషియో అవ్వాలి దీనికి ఇన్వర్స్ రేషియో అవ్వాలి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5:4. 5:4 అంతేనా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఉంది కదా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్గానే ఉంటుంది. మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడంటే 10 minutes లేట్ అండ్ 5 minutes ఎర్లీ అన్నాడు. 10 minutes లేట్ 5 minutes ఎర్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కాలేజ్ ఒకవేళ 9 o'clock అనుకుంటే ఈ కేసులో 9:10కి రీచ్ అయ్యాడు అండ్ 8:55కి రీచ్ అయిపోయాడు. ఈ రీచింగ్ టైంలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 15 minutes ఉందమ్మ. ఆర్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1/4 hours. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ రీచింగ్ టైం. 15 minutes అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మినిట్స్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి by 60 1/4 వస్తుంది. రైట్? నౌ 1/4 ఇస్ ద రీచింగ్ టైం డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మనకి రేషియో వచ్చింది. రేషియో ఆఫ్ టైమ్స్ ఎంత? టైమ్స్ రేషియో 4:5 అవునా? టైమ్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 5x 4x అంతే కదా? 5x 4x. ఇక్కడ ఈ స్పీడ్ తో పోతుంటే వాడు 9:10కి రీచ్ అవుతున్నాడు, ఈ స్పీడ్ తో పోతుంటే 8:55కి రీచ్ అవుతున్నాడు. కాబట్టి మనకి ఈ టైం డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఒకటి 5x ఉంది, ఒకటి 4x ఉంది. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా x వస్తుంది. వెన్ ఎవర్ వి హ్యావ్ అ టైం డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x మనకి ఇక్కడ రీచింగ్ టైంలో ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే 15 minutes డిఫరెన్స్ వస్తుంది. రీచింగ్ టైంలో ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది 15 minutes డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇది టైం వాల్యూ కదా. మన అజంప్షన్ ప్రకారం x వస్తుంది కానీ ఒరిజినల్ గా 15 minutes డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో x ఈక్వల్స్ టు 15 అని తీసుకుంటాం. x ఈక్వల్స్ టు 15 అవునా? సో వీడు ఈ స్పీడ్ తో పోతుంటే ఇంత టైం ట్రావెల్ చేయాలి, 4x minutes ట్రావెల్ చేయాలి. 4x x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 15 వచ్చింది. కాబట్టి
4 into 15 అంటే ఎంతమ్మా 60 minutes. 4 into 15 ఎంత 60 minutes. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే if he is moving with the speed of 50 kmph, he used to travel 60 minutes of time. గంట ట్రావెల్ చేయాలి. ఈ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే గంట ట్రావెల్ చేయాలి. అంటే 50 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే 1 hour లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు ఆయన 50 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హోమ్ అండ్ కాలేజ్. దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హోమ్ అండ్ కాలేజ్. అంటే ఇది మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కన్క్లూడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తే ఆయన ఇంత టైం ట్రావెల్ చేయాలి, అంతే కదా మరి. సో ఇంత టైం అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 15 అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం హియర్. సో టోటల్ టైం ఎంత అవుతుంది 5 into 15 ఎంత 75 minutes. సో వెన్ హీస్ మూవింగ్ విత్ 40 kmph he used to travel 75 minutes. అంతేనా? 75 minutes అంటే ఏం రాస్తామా 60 minutes plus 15 minutes స్ప్లిట్ చేసాం. 60 minutes అంటే 1 hour అండ్ 15 minutes అంటే ఎంత పావు గంట 1/4 hours. స్పీడ్ ఎంత 40 kmph కదా. 40 kmph అంటే గంటలో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తాడు 40 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాడు. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తాడు 20 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాడు. 15 minutes ఎంత ట్రావెల్ చేస్తాడు 10 kilometers. 15 minutes లో 10 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాడు. 40 plus 50, 40 plus 10 which is equals to 50 kilometers. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. whenever the distance is constant, ఆ రెండు డిస్టెన్స్లు ఈక్వల్ అవ్వాలి. రైట్, హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. శ్రీ సూర్య డిగ్రీ కాలేజ్, ఆదిత్య, భీమవరం. సాయి శ్రీ, ఎస్. అదే ఒకవేళ మనం రీచింగ్ టైంలో ద సేమ్ థింగ్ 20 minutes డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోమ్మా, మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ని మనం ఏం చేద్దాం, లెటస్ సే 20 minutes డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు స్పీడ్స్ ఎంత 40-50, రేషియో ఎంత 4:5, టైమ్స్ రేషియో ఎంత 5:4. 1 part డిఫరెన్స్ వస్తుంటే 20 minutes డిఫరెన్స్ వస్తుంది, అవునా. సో 1 part ఈక్వల్స్ టు 20 అంటే 4 parts ఎంత 80 minutes. సో వీడు 50 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తే 80 minutes ట్రావెల్ చేయాలి. దెన్ యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. మనకి రీచింగ్ టైం డిఫరెన్స్ అనేది తెలియాలి, ఈ రేషియో మెథడ్ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. డన్, రైట్. నా ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా చూద్దాం. Really running scooter with a speed of 6 kmph for 2 hours. Calculate the distance. Basic problem. So Lily is driving a scooter with a speed of 6 kmph for 2 hours. Calculate the distance. So గంటకి 6 kilometers వస్తుంది స్పీడ్ అంటే, అంతే కదా. గంటకి 6 kilometers అంటే 2 hours లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ అవర్ లో 6, సెకండ్ అవర్ లో 6, టోటల్ 12 kilometers. A man covered a distance of 80 miles in 4 hours. 4 గంటల్లో 80 miles వెళ్ళాడంట. స్పీడ్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా స్పీడ్ అంటే 1 గంటలో ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేదాన్ని స్పీడ్ అంటాము. వెరీ గుడ్, 20 miles. Right. So what is the information? A cyclist is moving with a speed of 2 kmph. He used to cover a distance of 5 kilometers. D 2.5. సో ఇవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఇది చూడండి, ఇది ఒక మోడల్. ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ చదవండి ఒకసారి. వాకింగ్ ఎట్ 5/6 of the usual speed, Raman reached his destination 10 minutes late. 10 minutes late. Find his usual time to reach the destination.
60 minutes. A, 50 minutes, good. Sai Sri Degree College. And Karnool Degree College, again it's 60, 50, Priyadarshini. D, 70, huh? And Vasavi Degree College, 40 కూడా వచ్చింది. NDYL, నంద్యాల. రైట్. దీన్ని బ్లైండ్గా ఎలా చేస్తామంటే చూడమ్మా, వాకింగ్ 5/6 ఆఫ్ ద యూజువల్ స్పీడ్. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే 5/6 ఏమన్నాడు, 5/6 ఆఫ్ ద యూజువల్ స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ తగ్గించాడా పెంచాడా? స్పీడ్ తగ్గించాడా పెంచాడా? ఈజ్ దట్ స్పీడ్ డిక్రీజ్డ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్? డిక్రీజ్డ్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, స్పీడ్ తగ్గించాడు కాబట్టి టైం ఏమవ్వాలి, పెరగలము. స్పీడ్ తగ్గించిన స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తే టైం కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది, యూజువల్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తే టైం కొంచెం తక్కువ పడుతుంది. డిక్రీజ్. స్పీడ్ తగ్గించాడు కాబట్టి టైం ఎక్కువ పడుతుంది. అదే యూజువల్ స్పీడ్ అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే టైము ఇక్కడ తగ్గించిన స్పీడ్తో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే 10 పట్టింది అనుకో, యూజువల్ స్పీడ్తో పోతే 8 or 9 దీనికన్నా తక్కువ పడుతుంది. బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టేసుకున్నాం. when the speed is decreased, the time will be increased. యాక్చువల్లీ మీకు ఏదో చెప్పుంటారు ఇక్కడ, ఏమని, 5/6 ఆఫ్ ద యూజువల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 minutes. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేయండి. 5 into 10 50 and 6 into 10 60. 2 times వస్తాయి. అవునా? ఇందులో ఆన్సర్ ఏంటి అనేది తెలియట్లేదు, అది 50 or 60 అనేది కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. చూడండి, మనం యూజువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, పోనీ 12తో అనుకుందాం. 12 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే రైటా, 5/6 అంటే ఏమవుతుంది, 5/6 into 12 అంటే 10 kmph. ఇది స్పీడ్ తగ్గిందమ్మా, ఇక్కడేమో యూజువల్గా 12 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాము, యూజువల్గా 12 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాము. అది 10 kmph కి తగ్గింది కాబట్టి ఇక్కడున్న రెండిట్లో ఈ తగ్గించిన స్పీడ్కి 60 minutes పట్టుంటే యూజువల్ స్పీడ్కి 50 minutes పడుతుంది. ఇక్కడ మనకి 2 times వచ్చిందమ్మా. 1 is 50 minutes, నాకు తెలిసి ఈ ఫార్ములా ఎలా చెప్పుకుంటారు, 60 minutes. అవునా? 60 minutes. ఈ రెండిట్లో ఏది ఆన్సర్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సార్ వీఆర్ అనేబుల్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్. నాది క్లియర్గానే ఉందమ్మా, శ్రీ ఆదిత్య భీమవరం. అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్, ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్? Yes, it's clear. So check your net problem. Right. Done. Thank you. ఏమైంది ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ ఎప్పుడన్నా తగ్గించింది అంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది. వాడేమడిగాడంటే యూజువల్ స్పీడ్తో అడిగాడు కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏది తక్కువైతే దట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇన్ దిస్ కేస్ 50 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వాడు క్వశ్చన్ ఏమడిగాడంటే, ఎలా అడుగుతాడంటే, లెట్ us say when the reduced speed is 6/7. When the reduced speed is 6/7 అంటే వాడు 6/7 అయితే let us say 10 minutes late అంటే యూజువల్ టైం ఎంత అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. 6 into 10 ఒకటి 60, 7 into 10 ఒకటి 70. స్పీడ్ తగ్గించిన తర్వాత పట్టే టైం 70 అయితే స్పీడ్ తగ్గకుండా యూజువల్ గా వెళ్ళిపోయే టైం 60 అనమాట. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 60 minutes here, 1 hour. Got it? Hope it is clear. ప్రియదర్శిని కాలేజ్ ఏదో డయాగ్రామ్ చేస్తున్నారు. మనం బ్లైండ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం, ఎలాంటిది ఎక్కడున్నా కానీ డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాము. రైట్, డన్.
So traveling 16 hours ఇది చూడండి. ట్రావెలింగ్ ఎట్ సార్ మళ్ళీ మీ క్లాస్ మాకు ఫస్ట్ నుంచి కావాలి. వివో 1916. సో అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ విల్ గో విత్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ టైంలో మాట్లాడదాం దాని గురించి, రైటా? సో హియర్ లుక్ ఎట్ హియర్. ట్రావెలింగ్ ఎట్ 6 kmph, Niharika reaches her office 20 minutes late. Right? Traveling at 8 kmph, she reaches her office 30 minutes early. What is the distance between her home and office? What is the distance between her home and office? C, 20 kmph. ఇది మనం again we can go with the 3 ways. ఏది కంఫర్ట్ కొంటే అలా చేసేసాము. మనకు ఫార్వర్డ్ చెప్పుకున్నాం కదా, సి అంట. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్, ఇక్కడ ఒక స్పీడ్ 6, ఒక స్పీడ్ 8. 20 minutes లేట్ అన్నాడా? ఫస్ట్ 20 minutes లేట్, 30 minutes ఎర్లీ. రీచింగ్ ఇన్ డిఫరెన్స్ టైం ఎంత? 50 minutes అమ్మ. 50 minutes. మన ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ 6 into 8, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ ఎంత? 2 into డిఫరెన్స్ ఇన్ రీచింగ్ టైం. 50 minutes లో ఉంది కాబట్టి అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. మినిట్స్ లో ఉంది కాబట్టి అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. వాట్ హ్యాపెన్? 0 0 గెట్ క్యాన్సిల్, 6 and 6 గెట్ క్యాన్సిల్. ఇది ఇందులో 4 times పోతుంది. 4 into 5 you will get 20 kilometers. 20 kilometers. Sri Aditya Degree College, Bhimavaram. Sir, you are not audible. Are clear ga ఉంది? Sir, voice is audible. Once check your device. కొంచెం చూసుకున్నాం. ఒకసారి రీజాయిన్ అవ్వండి. రీజాయిన్ అవుతా మళ్ళీ మీకు ఏమైనా అవుతుందో చూద్దాం. మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయిందేమో చూడండి, లేకపోతే కంటిన్యూ సార్. యా, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో ఇలా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ 3 ways. ఒకవేళ ఆ టైంకి మీకు ప్రాబ్లం వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫార్ములా గుర్తు రాకపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్. ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ ఏమనుకున్నాం మనం? డిఫరెన్స్ ఇన్ రీచింగ్ టైం ఎంత? 50 minutes కదా. సో ఇట్ ఈస్ 6:8 ఇలా అన్నా చేయొచ్చు, లేదంటే దాన్ని ఏమంటారు ఈక్వేషన్ లెస్ అన్నా చేయొచ్చు. హియర్ ఇట్ ఈస్ స్పీడ్స్ ఎంత? 6:8. సో రేషియో ఏమవుతుంది మనకి? 2:4, 3:4 ఇలా వేసి ఇన్వర్స్ రేషియో is 4:5. when we have 4:3, when we have a difference of x, then we'll get a information of 30. ఇలా అన్న సాల్వ్ చేయొచ్చు. బెటర్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా, అంత కష్టం కాదు. a simple calculation you'll get an answer. Right? Next, trains. చెప్తానమ్మా. assume the participating driver. So this is the almost similar example. So a man traveling from his home to office at 4 kmph reaches his office 20 minutes late. If the speed has been increased 6 kmph 10 minutes early. C 6 kmph. Simple. ఏం చేయాలి? 4 into 6 by 4 కి 2. 4 into 6 by 2 అంతేనా? into 1 by 2. Then you'll get 6. Speeds ఏమి ఇచ్చాడు? 1 is 4 and other one is 6. Product of the speeds 4 into 6 by difference రెండింటికి ఎంత? 2. 1 20 minutes late, 10 minutes early. Difference ఎంత? 30 minutes. Hours లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. 2 times 2 into 2 4. We are left with 6. We are left with 6. Hope it is clear. ఇప్పుడు మీరు ఫార్ములా చేశారు కదమ్మా, ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే కాన్సెప్ట్తో ట్రై చేయండి. ఇంటికి వెళ్ళి కాన్సెప్ట్తో ట్రై చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంది అంటే కాన్సెప్ట్ మీద మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు.
సో మనకి ఎగ్జామ్లో నువ్వు ఎలా చేసావు అని ఎవడు అడగడు, మీరు ఇప్పుడే ఆన్సర్, దట్స్ ఇట్, రైట్. సో ఇంకా మోడల్ అని చెప్తాను చూడండి. ద మోడల్ ఈజ్ రిలేటివ్ స్పీడ్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రైట్. లెట్ us go with point A, point B, point C. Point A, point B, point C. Right. And the distance between A and B. So almost మనకి న్యూ పార్టిసిపెంట్ జాయిన్ అవుతున్నట్టున్నారు. సో right. సో ఇది చెప్పేసిన తర్వాత ఆగుదాం. విల్ గో విత్ అనదర్ వన్, రైటా. అండ్ ద క్యాండిడేట్స్ డెడికేటెడ్ వాళ్ళు వినండి. పాయింట్ A, B, C. The distance between A and B is say 150 meters అనుకుంది. Distance between A and B is 150 meters. ఇప్పుడు వాడేమంటాడంటే ఎట్ ఎ పాయింట్ A police is there, at a point B thief is there, right? And the speed of the policeman is 10 meters per second, and the speed of the thief is 8 meters per second. Speed of the thief is 8 meters per second. So ఇక్కడ చూడండి, పోలీస్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, థీఫ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. whenever the police saw the thief, he start running to catch the thief. అవునా? అట్ ద సేమ్ టైం థీఫ్ ఏం చేస్తాడు, పోలీస్ చూసి ఎస్కేప్ అవడానికి ట్రై చేస్తాడు, రైటా. ఇప్పుడు థీఫ్ ఈ డైరెక్షన్ లో పోలీస్ ఈ డైరెక్షన్ లో పట్టుకెళ్తాడు వీడిని పట్టుకోవడానికి. వీడు ఏ డైరెక్షన్ లో పడతాడు, ఎలా వస్తాడా? నో, వాడు కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో ఫార్వర్డ్కి వెళ్తాడు. అంటే ద పోలీస్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ టు క్యాచ్ ద థీఫ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ పోలీస్. మనం ఏమనుకుందాం అంటే పోలీస్ క్యాచ్ ద థీఫ్ ఎట్ ఎ పాయింట్ సి. ఇక్కడ పట్టుకున్నాడమ్మా, పోలీస్ అనేవాడు థీఫ్ ని సి దగ్గర పట్టేసుకున్నాడు, అవునా? అయితే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై థీఫ్ ఎంత? థీఫ్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు? లేదు, డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద పోలీస్ మ్యాన్. థీఫ్ తెలిస్తే దానికి 150 యాడ్ చేస్తే పోలీస్ మ్యాన్ వచ్చేది, ఇబ్బంది అండి, రైట్. సో రిలేటివ్ స్పీడ్ వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అనుకున్నాం కదా. దీన్ని కూడా 2 ways లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. వన్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని సాల్వ్ చేస్తాం, రెండోది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మెయిన్ తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో చూడాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా థీఫ్ స్పీడ్ పోలీస్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ అ సొల్యూషన్. దెన్ ఓన్లీ ఈ థీఫ్ స్పీడ్ పోలీస్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలమ్మా, అప్పుడే సొల్యూషన్ ఉంటుంది, లేదంటే సొల్యూషన్ ఉండదు. ఒకవేళ పోలీస్ స్పీడ్ థీఫ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ గా ఉందనుకో, ఈయన 10 meters per second తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు అండ్ దిస్ గై ఇస్ ఆల్సో మూవింగ్ విత్ 10 meters per second, అంటే ఈ 150 meters డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది త్రూ అవుట్ ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. లేదు, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద పోలీస్ మ్యాన్ సే 8 meters per second అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద థీఫ్ ఇస్ 10 meters per second అండ్ ఈయన క్యాచ్ చేయలేడు, he will escape. When we have a solution, the only one case when the speed of the thief is less than the speed of the policeman, then only you have a solution, otherwise you don't have a solution. అప్పుడే సొల్యూషన్ ఉంటుంది, లేదంటే సొల్యూషన్ ఉండదు. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఫస్ట్ చెక్ చేయండి అమ్మ. చెక్ చేసి whenever the thief speed is less than the policeman, then start solving, otherwise no solution. రైటా? రైట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యన డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150 meters. ఇద్దరు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ ఎంతమ్మా? ఈ పోలీస్ మ్యాన్ స్పీడ్ ఎంత? 10 meters per second అండ్ థీఫ్ స్పీడ్ ఈజ్ 8 meters per second. సో రిలేటివ్ స్పీడ్ మనం ఏం తీసుకుంటాం? 2 meters per second. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏం తీసుకుంటాం? Sir, not understanding.
కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వెయిట్ చేయండి అమ్మా. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ టాపిక్. అది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 3 to 5 బ్యాచ్ వెయిట్ చేయండి. 2 minutes వెయిట్ చేయండి. నో ఇష్యూ. రైటా? ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది? 2 meter/second వచ్చిందమ్మ. సో స్పీడ్ వి హ్యావ్ 2 meter/second. టైం ఎంత అవుతుంది? డిస్టెన్స్ అపాన్ స్పీడ్ అంతే కదా. 150/2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 75 seconds. టైం ఎంత వచ్చింది మనకి? 75 seconds వచ్చిందమ్మ. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ థీఫ్ 75 seconds ట్రావెల్ చేస్తాడు. పోలీస్ మ్యాన్ కూడా 75 seconds ట్రావెల్ చేస్తాడు. పోలీస్ మ్యాన్ కూడా 75 seconds ట్రావెల్ చేస్తాడు. సో టైం వచ్చేసింది మనకు. ఇప్పుడు టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దీని ద్వారా మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అంటే టైమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో డిస్టెన్స్ కావాలి అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? స్పీడ్ ఆఫ్ ద థీఫ్ ఎంత? 8 meter/second. అండ్ టైం ఎంత? 75 seconds. Now distance is equals to how much? Speed into time. That means 75 into 8. అంతే కదా. సో 8 5 40, 0 4 7 8 56 and 600 meters. అంటే థీఫ్ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 600 meters ఉంటుంది. సో హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. అర్థం కాకపోయినా రేపు చెప్తానమ్మా. నో ఇష్యూ. We'll start the new topic and we'll wait for 2 or 3 minutes so that the new joinings will join. And it's around 269. Hope it is clear. Very good. It's 750 meters. This is policeman. Hope it is clear. Idana unte manam will discuss on tomorrow. Okay, done. Good afternoon, SDVR, Degree College, Badwell, YSR Kadapa.